Dear fellows, Assalamu alaikum and very good morning. Welcome you all to today's Friday Eco 2020 Eco Dhaka e-workshop program. It's amazing that we are already at the day 20 of this series of webinars. This program has been sponsored by International Society of Cardiovascular Ultrasound Bangladesh chapter, and as usual the program will be chaired by today's chairperson, Professor Abdullah Shafi Majumder. So he is the president of ISCU Bangladesh chapter. We have two keynote speakers today. One, Dr. Mohammad Rowsan Masud, and also we have Dr. Fatema Doza. And today's program has been arranged in such a manner that we have different tests of congenital heart disease evaluated by echocardiography, as well as the coronary artery disease and other structural heart disease, which is evaluated by CT angiogram. We have two eminent panel of experts with us, Professor M. Development of radiology and imaging in Bangladesh, and he is like the guardian in this field, I think so. And also we have amidst us a great interventional cardiologist, Dr. N.A.M. Momenuzzaman. He is the chief consultant, United Hospital, Dhaka. So we will have likely a great session, and today this program will be moderated by Dr. Ullah Firoze. He is the associate professor of cardiology of Sir Solimullah Medical College and Mitford Hospital, and also me, Dr. A.K. Monwarul. Main session, I would like to invite Professor Abdullah Shafi Majumder to say a few complimentary words to the audience. Sir, please. Majumder sir, please. Good morning to everyone. এটা আমাদের সবার আনন্দ এবং গৌরবের বিষয় যে আমরা গত 5 মাস ধরে আমাদের এই ফ্রাইডে ইকো প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করছি। আমরা বিভিন্ন ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ইভালুয়েশন এবং প্রসিডিউরস imaging and the radiological imaging and the she has contributions in the development of the different modalities of the radiological services in the country. And she agrees to give a presentation of the CT angiogram, which is be very, I think it will be interesting to all of us. At the same time, Dr. Rowsan Masud, who is a young and committed echocardiographer specialist in the country, he agrees to give a presentation of an interesting case. At the end of his presentation, which case he is going to present. So, today was interesting hobe, and as our moderator said, we have among us Professor M.A. Bashar sir ei matro join korlen. Sir, Assalamu alaikum and welcome, sir. Sir is a বর্তমানে যারা আমরা কার্ডিওলজিস্ট আছি মানে সিনিয়র কার্ডিওলজিস্ট আছি রিটায়ারিং কার্ডিওলজিস্ট আছি তাদেরও টিচার স্যার এবং আমরা খুব amazed when I joined the NICVD as a student. I was very much amazed to see a figure in the radiology like Professor Bashar. কাজে স্যারকে আমরা আজকে এখানে প্যানেলিস্ট হিসাবে উপস্থিত আছেন, এটার জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমার মনে হয় যে আজকের সেশনটা আমাদের একটু ভিন্নতর আঙ্গিকে
It will be very interesting to everyone, to the fellows and also to the other faculty and the my colleagues. Before I concluding, আমি একটা শুধু শেয়ার করে দেই, নেক্সট 6 নভেম্বর আমাদের একটা স্ট্রেন ইকোর উপর আমাদের একটা সেশন হবে, which will be by Professor Tuhinok from National Heart Foundation of Bangladesh, and the 6th November. You know, the strain echo is very important nowadays, কিন্তু আমাদের অত ভালো অভিজ্ঞতা হচ্ছে এখনো হয় নাই, এবং কিন্তু strain echo provides a lot of information. কাজেই আমরা আগামী এইটাতে অ্যাটেন্ড করলে strain echo সম্বন্ধে বেসিক্স as well as the clinical application দুটোই একই দিনে আমরা প্রেজেন্ট করব। So with these words, and I welcoming all the faculty and all the participants to this session. ধন্যবাদ দেই। They are constantly supporting us from the very beginning. With their support, we can continue this program. Welcome to this session. Thank you, sir. Thank you, sir. Dear audience, before going to the main scientific sessions, we'd like to hear a few complimentary words from Professor M.A. Bashar. Sir, please. Bashar, sir. Technical অসুবিধা হচ্ছে বোধহয়। শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার দেখা যাচ্ছে? স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমরা। স্যার আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। হ্যালো, বলেন স্যার, আপনি কথা বলেন স্যার। আচ্ছা, ইনভাইট করার জন্য আমি উদ্যোক্তাদের, পার্টিকুলারলি প্রফেসর শাফি মজুমদার, ওনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে এতদিন পর থেকে দূরে আছি, তারপরে যে আপনারা আমাকে মনে রাখছেন এর জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এখন আপনাদের সাথে আমি দু একটা কথা বলতে যাচ্ছি, সেটা হলো যে আজকের যে অনুষ্ঠান, আমি অবশ্য আমার একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য আমি শুরু থেকে ভালো দেখতে পাই। এখন একটা জিনিস আমি কি কন্টিনিউ করতে পারি? শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি স্যার, পাচ্ছি স্যার, বলেন। আমি কি কন্টিনিউ করব? বলেন স্যার, বলেন। আমরা স্যার আপনার কাছ থেকে পরবর্তী সময় শুনবো। আপনি এখন স্যার একটু কমপ্লিমেন্টারি, আমাদের প্রেজেন্টেশন হয় নাই স্যার এখনো। ডক্টর ফাতেমা দোজা একটা প্রেজেন্টেশন দিবে আর একটা কেস প্রেজেন্টেশন হবে। এরপরে স্যার আপনার একটু প্রেজেন্টেশনের উপরে আপনি একটু আলোচনা করতে পারবেন। আপনার এখন শুধু একটু ওপেনিং কিছু কমপ্লিমেন্টারি রিমার্কস আপনার কাছ থেকে আমরা শুনে নেই স্যার। দেব তো এখন ঠিক আছে। আমি আপনাদের শুভেচ্ছা কামনা করছি। অনুষ্ঠান আপনারা চালিয়ে যান, আমি আপনাদের সাথে আছি। Thank you, sir. Thank you, sir. Momenuzzaman, sir, can you hear me? Momenuzzaman, sir, can you hear me? I think we will hear from him in the later part of the of this session. So we are already late.
dear audience. We are going to start the main scientific session, and the first presentation will be by Dr. Mohammad Rowsan Masud, and he cardiography. Unlike us, Dr. Rowsan Masud is one of the few dedicated echocardiographers in Bangladesh, and he is now working as associate consultant at the Asgar Ali Hospital, Dhaka. And another important aspect of him is that he is doing most of the advanced modalities of echocardiography like stress echo, 3D echo, 3D TEE, and strain echo, like all the advanced modalities, almost all the advanced modalities in the field of echocardiography. And I think he will do the rest of the advanced modalities in the coming days. স্ক্রিন শেয়ার করেন। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে? খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে। আসসালামু আলাইকুম, honorable chairperson, respected panelist, learned audience, and a dashing moderator, Dr. Firoze bhai and Monwarul bhai. Good morning. I am Dr. Mohammad Rowsan Masud, associate consultant, Asgar Ali Hospital. Appendix aneurysm, a rare congenital heart disease. We present a case of 20 years old gentleman with congenital Ullah. The individual in the manuscript has been written informed consent to publish this case. মাসুদ ভাই, নেট সমস্যা স্যার। স্লাইড চেঞ্জ করেন। ঠিক আছে, ওকে ওকে, পারফেক্ট। Okay. Left atrial appendix aneurysm is extremely rare. It can be caused by congenital dysplasia of the atrial muscle or secondary to mitral valve disease. Most patients are asymptomatic palpitation, dyspnea, chest pain can be found to be main symptom. 1962 treatment and progress. A 20 years young man presented to our hospital with chest discomfort for আপনার ভয়েসটা ক্লিয়ার না, একটু ক্লিয়ার করা যায় না? Not related with exertion. There suggestive of rheumatic fever. ভয়েস ক্লিয়ার না? এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলেন, কন্টিনিউ করেন।
complex aneurysm look like fifth chamber of the heart. Basically, আমার কাছে যখন আসছে Masud bhai, you are still not clear. Masud bhai, you are not clear. ইতে চলে গেল কেন? শেয়ার ইসকে দেয়া চলে বেড়ে গেল কেন? আমি বলছি যে নতুন করে আবার ই করুক। হ্যাঁ, প্রয়োজন তাহলে আমরা সেকেন্ডটা শুরু করো। হ্যাঁ, sorry for the technical difficulties, dear audience. I think we can go to the second presentation. The second presentation will be equally amazing, and this will be on CT, coronary as well as other cardiac angiogram. And this presentation will be given by Dr. Fatema Doza. He is an all-rounder in the field of radiology and imaging, and in National Institute of Cardiovascular Disease, Dhaka. I think she will talk on this advanced modality of imaging, coronary as well as non-coronary imaging, in a lucid manner. May we have the presentation? Fatema Appa, please. ফাতেমা আনমিউট করতে হবে। Please unmute yourself. এখনো মিউটে ফাতেমা। Assalamu alaikum. Honorable Chairperson of today's session, respected teachers, learned audience, welcome. আমি আজকের প্রেজেন্টেশনটা গতানুগতিক একাডেমিক প্রেজেন্টেশনের মতো আসলে করে বলবো না, যেহেতু বিষয়টি কিছুটা ফিজিক্স, কিছুটা ইমেজিং টেকনিক এবং কিছু খটোমটোর একটি সমন্বয়, কিছু বাংলা কিছু ইংরেজির মাধ্যমে আমি প্যালেটেবল করার চেষ্টা করব। এই প্রেজেন্টেশনের অনেক কিছু আপনাদের জানা, আমি শুধু হাইলাইট করব সেটা objective. At the end of this session, we'll be able to learn about what is CT angiography, types, technique, indication, its contraindication, prerequisite, precaution, adverse effect, application of CT angiography in cardiovascular disease, the pearls and pitfalls, and some case discussion. What is CTA? With advent of newer technology, CTA has become a very important supporting imaging modality in the diagnosis of cardiovascular disease. CT angiogram is a procedure by which visualization of vessels are done with the help of a if we think in a big banner, this is the CT angiogram. We divide it into cardiovascular application. Here we do the coronary CT. After CABG, CTA for structural and congenital heart disease, CTA for pulmonary artery, CTA to see the anomalies, the diseases of aorta and great vessel, evaluation of other causes of ischemic heart disease. And other CTA in the body, we do brain, neck, thorax, abdomen, extremity, and spinal cord angiography. Due to its less invasiveness, high diagnostic value, and easy accessibility. Evolution of multi-slice CT system from a 64 to 320 slice system has allowed
for the accurate assessment of stenosis severity and atherosclerotic plaque composition. So what is the indication? The indication of coronary CT angiogram is mainly used for patients with suspected coronary artery disease who have a low or intermediate risk of disease based on the following standard risk assessment criteria. Disease, normal ECG, normal cardiac enzyme test, and no risk factor for coronary artery disease. Intermediate risk patients are those with similar symptom, negative ECG and cardiac enzyme, but with risk factor for coronary artery disease. So what are the contraindication of CTA? There is no absolute contraindication, only relative contraindications are there, that is renal impairment, pregnancy, and known case of hypersensitivity due to contrast. So what is the prerequisite and patient preparation for the renal impairment with estimation of glomerular filtration rate before the procedure? The timing of the test in relation to the procedure should be determined based on the stability of the patient's medical condition and kidney function. If it is likely that the kidney function is acutely deteriorating, eGFR should be carried out on the day of the procedure, whereas if the patient is a clinically stable outpatient and eGFR within the past 4 to 6 weeks is probably satisfactory. If there is any doubt, this should be discussed. So what is the technique? 64 slice multi-detector CT and ongoing slices are able to produce isotropic spatial resolution as high as 0.35 millimeter and a temporal resolution as good as 165 millisecond. These are the tough parameter of the physics. In a nutshell, you know that from 64 to ongoing 320 or 500 slice allow increased jet coverage of up to 16 centimeter, which allow single heartbeat scanning. There are also dual source scanners nowadays. We can do single breath hold scan in dual source scanner. Although this is possible only if the heart rate is slow and less than 60 to 65 beats per minute, depending on the scanner, retrospective ECG gating is used in evaluation of coronary arteries if the heart rate is high or irregular. For evaluation of coronary arteries, beta blockers are administered either orally or intravenously if the heart rate is high or irregular. Sublingual nitroglycerin is also administered to dilate the coronary arteries. However, these medications as evaluation of cardiac anatomy. Society of World Cardiovascular CT has fixed the following protocol for evaluation of coronary artery. That is a biphasic protocol is used where injection of contrast, which is typically 50 to 120 ml at 5 to 7 ml per second, is followed by a saline bolus, typically 40 to 50 ml at 5 to 7 milliliter per second. It is to opacify the left heart and the coronary arteries with no contrast in the right ventricle or superior vena cava. This is very important. If we do not follow the protocol, if we do not do the correct positioning of the ventricle, and we will be unable to see the coronary arteries. For evaluation of cardiac volumes and function, a triphasic protocol is used,
where injection of contrast at 5 to 7 ml per second is followed by either a slower rate of contrast injection at 2 ml per second or a contrast saline admixture at same rate, that is 50-50 contrast saline at 5 to 7 ml per second. This is for the evaluation of cardiac volume and function. This is a triphasic scan, and this is followed by a smaller volume of saline bolus to opacify all the cardiac chamber without streak artifact in the superior vena cava. What could be the side effects? Contrast allergy, side effects from beta blockers and nitroglycerin, and the possible adverse effect of incorrect treatment as a result of overestimation of coronary artery disease due to imperfect specificity of the test. Contrast allergy can be life-threatening, and the procedure should only be carried out where there is adequate medical supervision and the ability to treat severe contrast reaction. So we can see the coronary artery evaluation by CT coronary angiogram. These are the maximum intensity projection images showing this is the LAD, which is absolutely normal. Is absolutely normal. In another patient, we can see in maximum intensity projection, there are diffuse atherosclerotic plaque, both calcified as well as non-calcified plaque, causing the significant narrowing of LAD as well as right coronary artery. One thing it is important to keep in mind that these are the basic images, not the VRT images. The VRT only shows the lumen, but these are lumen plus the plaques, lumen plus the calcification. In the VRT, we cannot see the VRT are the volume render technique colorful images, which the patient except the case of opacification of CABG. So we cannot see calcification and other thing associated any other structural anomaly in the VRT images. What else do we see in plaque characterization? So here is a maximum intensity projection image. We can see a calcified plaque without any luminal narrowing. There is a mixed plaque causing significant luminal narrowing, and there is another mixed plaque calcified as well as non-calcified atherosclerosis. Some softwares. A very burning newer thing in coronary CT or CT angiogram is the FFR CT. What is the FFR CT? Non-invasive FFR derived from coronary CT angiogram is FFR CT. How it is done? Computation of FFR CT is performed by computational fluid dynamic modeling. It is a different software which should be incorporated within the machine with a separate software to analysis. After segmentation of the coronary ratio is obtained by dividing the mean pressure distal to the coronary stenosis by the mean aortic pressure, which can be measured during CFD simulations. And FFR of less than or equal to 0.80 is currently used as a cutoff value to determine coronary stenosis responsible for ischemia. This is a case of a 66-year male patient with multivessel disease, but this is the image A. We can see there is a mixed plaque in LAD. In LAD. And while we have done the CT FFR, the FFR CT, you can see that no ischemia in LAD because the value is 0.91. And
invasive FFR of the same patient showing the value is 0.89. So there is no ischemia at all. And we can take the decision how we will treat the patients next time. This is another patient. And we can see that there is mild stenosis in the LCX. And another complicated patient, this is a 65-year-old male patient with multivessel disease and lesion-specific ischemia. In this image, it shows mixed plaque in LAD, causing almost 75 to 80% narrowing, and we think that there is ischemia. And this is the cardiac FFRCT, shows ischemia in the computed value. This value is 0.64 because it is less than 0.8. And in the invasive FFR, it is almost equal because this shows ischemia, significant narrowing by a mixed plaque in the LCX, and I think there will be ischemia, and the cardiac CT FFR was done. They are showing the value is 0.61, whereas in the invasive FFR, it shows 0.52. So there are several studies. This is the reference. Few multicentric trial, namely the Discover Flow conducted at 4 sites in 3 countries, including Korea, Latvia, it is of about 2011, and nowadays the FFR, CT FFR is doing in India, CT FFR is doing in Malaysia, Singapore, in the country besides us. And we can do in our country the CT FFR in all the machines with 64 and ongoing 128, 360 slices if the software is available. So what is the sensitivity? There is on a per patient analysis, diagnostic sensitivity and specificity of FFRCT ranged from 86 to 90%, and while on a per vessel analysis, diagnostic sensitivity and specificity were about 84% and 88%. So, per vessel analysis, the sensitivity and specificity were raised. These support that FFRCT is superior to CT coronary angiogram for the diagnosis of ischemia causing lesions on both per patient and per vessel analysis as determined by an invasive FFR, the reference standard. Now, what can we do? Diagnose the anomalous origin of coronary artery. We can diagnose the malignant course. These are the subpulmonic and interarterial course. This is a 3-dimensional volume rendering and multiplanar image reconstruction demonstrating an anomalous left main artery. This is the anomalous left main artery arising from the right coronary cusp and following a subpulmonic, I cannot move the cursor, and following a subpulmonic course below the 3D image and rendering multiplanar image reconstruction. This is the maximum intensity projection image. They shows this is the left main coronary artery, anomalous left main coronary artery with an interarterial course above the pulmonary valve. What else we can do with the coronary angiogram? This is a case of a deep myocardial breach
located above the mid LAD. So it is the mid segment of LAD. Short axis plane showing the, this is the short axis plane. Depth is 3 millimeter. By CT coronary angiogram, we can easily do the post-stent evaluation. These are the MIP images and these are the VRT images. There is no evidence of an LAD stenosis of either proximal or distal end of the stent, or no evidence of intra-stent stenosis. These are the images of a 62-year-old man with occlusion in stent in proximal segment and distal in the left anterior angiogram or CT angiogram is CABG evaluation, and it is very helpful in CABG evaluation because both the venous as well as the arterial graft can be visualized, as well as the blocked venous graft can be seen within the aorta just as nibbling. Through the invasive angiogram, it cannot be done. So this is the Lima 2 OM and this is the Lima 2 LAD. And if there would any blocked venous graft, there should be nibbling or nipple-like projection. That is the sign of a blocked venous graft. Sequential anastomosis. This is the MIP or MPR image, and this is the volume rendering technique. And for CABG, CT angiogram is 100% sensitive and specific. So what are the other use of CTA? We can see the pericardial thickness, pericardial fat, pericardial fluid, and we can evaluate the causes of constrictive pericarditis. Important thing is evaluation of cardiomyopathy. Evaluation of cardiomyopathy always starts with but the coronary arteries are okay, and another patient with ischemia, these are the diffusely diseased LAD and RCA. For ischemic cardiomyopathy, though CTA is not superior to MRI or superior to scintigraphy, we can do some extent of diagnosis of some sort of cardiomyopathy in CT. This is the short axis contrast enhanced CT scan, shows thinning of the inferior wall in a patient with infarct of the left circumflex artery. And this is the 4-chamber post-contrast CT in an metaplasia. Fat can be easily depicted in CT because it is very low density and it is density dependent. And this is the very thinned out apical segments. In some cases of dilated cardiomyopathy, CT can help some lot. And this is the short axis CT image, so shows severe dilatation of the left ventricle with end diastolic diameter of 7.1 centimeter. And this is the 4-chamber CT image, also shows severe dilatation of the left ventricle. The ejection fraction in this patient was 15%, and the constellation of finding is consistent with dilated cardiomyopathy. I have not shown the other things. It is less sensitive, and nowadays we have MRI, which is gold standard to diagnose the volumes, diagnose the cardiomyopathy, diagnose the ischemia. And about this is a patient of cardiac hypertrophic cardiomyopathy.
short axis reconstruction, and it shows in in diastole asymmetrical hypertrophy of the ventricular septum and with normal thickness of lateral wall. And short axis reconstruction, this is the reconstructed image at the level of mid ventricle in diastole, which shows measurement of all the myocardial segment. These measurements are like the scintigraphic or MRI scintigraphic sensitive. And this is the three-chamber reconstruction in systole, shows severe narrowing of LVOT. This is the severe narrowing of LVOT, and there is also, I cannot place the cursor, sorry. Oh, sorry. Severe narrowing of the LVOT, and there is also additional thickening of the anterior leaflet of mitral valve, sometimes which occurs in case of hypertrophic cardiomyopathy. Nowadays, ARVD is the headache of the physician, especially the cardiologist, and in those cases, to diagnose the ARVD. It shows the aneurysmal dilatation of right atrium, it shows the aneurysmal dilatation of right ventricle, and presence of fat. These are the presence of fat in the free wall of right ventricle. There is no myocardium. You can see this is the septal myocardium, this is the right ventricular, left ventricular myocardium, and this is replaced totally by fat and increased tabulation. These are the features of ARVD in CT. And we can measure ejection fraction also, but in CT, the right ventricular ejection fraction cannot be measured. Functional evaluation can be done by CT, though it is less sensitive. CT measurement of ventricular volume and function after drawing contour in the ventricles. It is manual and software dependent. And this is the different segmentation of the ventricular wall. So what about the diseases of aorta and great vessel? So the three main emergency cardiovascular diseases: number one, aortic root dissection, pulmonary embolism, and acute coronary syndrome. So aortic dissection is very important. Imaging by CT, and you can see this is the image. This is the figure of Dept and Stanford classification of the aortic dissection. In Stanford classification, we can see the ascending aorta, arch, and whole of the descending thoracic aorta is involved, and ascending aorta must be involved. These two are on type 1 and type 2 Dept, and when only the descending thoracic aorta is involved, it is type B Stanford and type 3 Dept. Dissection involving the ascending aorta, distal arch, and descending thoracic aorta. Dissection involving aortic root, origin of the right coronary artery. Dissection proximal arch, this is the distal arch. And what about the lumens? The true lumen is the smaller lumen usually, which is innerly placed, which has strong contrast, that is the true lumen. And usually the true lumen surrounds with calcification, and false lumen is usually the and here is a true lumen, and that is the false lumen. By CT angiogram, we can plan how we will manage this type of dissection, whether the medical management or the surgical management. And after the surgical management, when we have given a stent and graft, we can evaluate post-graft evaluation after 24 months. That is
The aorta is very good. The flow is very good here. One of the most striking applications and this is the sino-tubal junction, sinus of sulfur aortic root. These are the measurements. This is a case, this is a reconstructed image of a 25-year-old woman with severe chest pain. Volume rendered oblique sagittal image from an ECG-gated cardiac CT angiography demonstrate ruptured SOV aneurysm extending from the right coronary sinus. And in another patient, saccular unruptured SOV aneurysm in a 65-year-old man. This is the axial CT, and this is the volume 3D rendered image from an ECG-gated cardiac CT angiography, shows saccular aneurysm of the right and non-coronary sinuses. So this is the Sakakibara congenital classification of sinus of Valsalva aneurysm. This is an axial and three-chamber reconstructed image of the heart from the cardiac CT angiography showing the SOV aneurysm, rupture of the SOV aneurysm. This is an emergency. Another important application of CT is aortic aneurysm, and this is by this image. This is the I have told before that this is the basic image, and this is the show-off image. Why it is show-off image? You can see this octopus-like image. This But in this image, if there is any thrombus associated with this, we can see it. But only here, the contrast enhanced lumen is visualized. Not the other things, not the leaking, not the associated thrombus is visualized here. And we can measure the extent and diameter of the aortic aneurysm. This is an 80-year-old male with severe acute abdominal pain with an elevated serum amylase, and CTA shows. In the VRT image, you can see, I have told before that there is a coronal image. This is the MIP, and this is the basic image. This contrast field lumen corresponds to this contrast only. But look, without that, there is a huge thrombus and there is leaking aneurysm. This is a huge thrombus which is missed in the VRT. So never see on the VRT image, but search for the basic black and white images like the good old days. That is the maximum intensity projection images, which shows the thrombus, which shows the leaking aneurysm. And the retroperitoneum, causing retroperitoneal severe hemorrhage, and it is fatal to the patient. Nowadays, with advent of newer technology, we have newer software and CT, and this is the normal CT, and this is the software. This is the intraluminal endoscopic view. Intraluminal endoscopic view, it is the we can see that this is a stent or graft, and whether the lumen is occluded or
the intraluminal view, endoscopic view. We call it intraluminal endoscopic view, and we can see within the stent whereas there is any atherosclerosis, thrombus, or any other complication. And there are different type of endoleak after the stent grafting in aortic aneurysm. This is the thrombus, and this is the stent, but still we can see that leaking. There is a type 1 endoleak, and this is type 2 endoleak. Type 2 for the cardiovascular physician, cardiologist, important disease is bicuspid aortic valve. And many of the diseases, congenital diseases, are associated with bicuspid aortic valve and bicuspid aortic aortopathy. So in CT, the bicuspid aortic valve can easily be diagnosed. This is a 35-year-old man showing an apparent single line. This is the single line of valve fusion of a bicuspid. The cross-sectional reconstruction through the aortic valve plane in systole, showing this is the fish mouth opening pattern of the bicuspid valve, and huge calcification. There are the bicuspid valve calcifications. Another patient of 68-year-old man with aortic stenosis. LVOT reconstruction in diastole. This image is in diastole. The first image is in diastole, showing slightly thickened valve leaflet with some free oblique LVOT reconstruction in systole, showing a restricted opening pattern in keeping with valvular aortic stenosis. These are the stationary images after a dynamic view. And this image, the third image, is the aortic valve plane. This is taken in diastole, showing tri-leaflet valve with slightly thickened free edges and some calcification of the non-coronary leaflet margins. And this is the cross-section to the aortic valve plane in systole, showing a slightly reduced opening orifice. The AVA planometry gave an area of 1.4 centimeters. This is the measurement of aortic stenosis. Another emergency is pulmonary embolism. So we do CT pulmonary angiogram to detect the acute embolism, chronic embolism, sometime AVM, aneurysm, and nowadays for COVID embolism. CT pulmonary angiography has been widely recognized as the method of choice for diagnosis of suspected pulmonary embolism because it is very high sensitive and specific than ventilation perfusion radioisotope scan. And in this image, you can see that axial CT, this is the bifurcation, right? Located in the main pulmonary trunk and main pulmonary arteries. Pulmonary embolism, this appears as a filling defect within a contrast-filled artery. It extends to the segmental branches. This is a non-enhanced hypodensity or filling defect in a segmental branch. This branch enhances, but this branch do not enhance. We need a special software for pulmonary artery detection software to detect these segmental and subsegmental branches. This is a CT pulmonary angiography. Section, these are the axial section, shows
These are the isolated peripheral branch, but you can see these are okay with contrast, and these section have a little hypodensity or little filling defect. This section has a little hypodensity or little filling defect, and this tiny section have a little hypodensity or little filling defect. And in this vessel, there is a linear filling defect. Whenever we have given in the VRT image, there is a peripheral filling defect. All the vessels are visualized here. There is no filling defect, but for your kind information, the CT scanners we belong in our country, and even in the shorter hospitals, they have the 64 slice CT, they have the 120 slice CT. If they incorporated this software within them, they can easily detect anywhere. The main thing is just a software which costs something, but which is invaluable and beyond the value that it can save millions of lives. And lastly, CT angiogram is very, very important and almost similar or nearby to gold standard of disease or congenital heart disease. And this is a case, you can see that persistent narrowing in DTA, and this is the VRT image of DTA, and persistent narrowing distal to the left subclavian artery, coarctation of aorta. And after the diagnosis, there is the management, there is the stent grafting is done, but complication arise, and there is again through the stent leakage. So it can be followed up also by CT angiogram. It's very important. So we can diagnose, we can manage, and we can this is the heart, and this is the vessels. These are the vessels, and this is the MIP image. It is a congenitally corrected TGA. There is a single coronary artery. The anomaly is single coronary artery. This is the case. This is the single coronary artery supplying both ventricle. The dominant branch courses directly in front of the aorta. It's self-anterior in this condition and thus immediately posterior to the sternum. This is important information before surgical intervention. So it is very, very important. CT angiogram is very useful in old boy with a tetralogy of Fallot, and neonatal echocardiography showed TOF with severe pulmonary stenosis, though major aortopulmonary collateral arteries were suspected by the pediatric cardiologist. They could not be identified by the echocardiography because of the poor acoustic window in a 10 days of old child. But MDCT identified severe pulmonary stenosis, that is severe infundibular stenosis, severe hypoplasia of right and left pulmonary arteries, and there is a VSD. The aorta overrides almost aortopulmonary collaterals, clearly depicted on a single injection. This is a case of supracardiac type of TAPVC. In the old days, we used to collect the X-rays of supracardiac TAPVC, but nowadays with early detection by echo as well as early detection by CT angiogram, the cases in X-ray, we are not getting the typical figure of 8. In this CT angiogram, this is the figure. Lower portion is by dilated chambers, and the upper portion, this is the dilated left vertical vein. What is the pathology? These are the 4 pulmonary veins. The 4 pulmonary veins
opens in a single vein, and this vein open in the left vertical vein, which ultimately drain into the innominate vein, giving the innominate vein drains into the superior vena cava, giving the upper eight appearance, and the dilated chambers giving the lower eight appearance, typical figure of 8. And lastly, this is a complex of mixed type 4 total anomalous pulmonary venous drainage. In a single injection in a vein, we can detect the cardiac, supracardiac, infracardiac, multiple anomalous pulmonary venous drainage, and there is the aberrant vessel, and this is the dilated veins which drain within the IVC. And we can diagnose by CT angiography, we can manage by it, and we can follow up after their management. So what is the take-home message? Cross-sectional imaging, that is CT angiogram, cardiovascular disease. Thank you very much. Thank you for your patience hearing. Thank you, Appa, for your excellent presentation. I think the audience has enjoyed a lot, though probably the audience, including me, would have been more benefited if more light maybe showed on the basics of CT angiography, like what is MIP, what is VRT. These terms have been. It was a very good presentation, I think. May I invite some comments from Majumder sir? The beauty is that she made the things very simple language and in a very slow and yes, well-versed way. So that is the beauty of the presentation of Dr. Yes, Fatema. yes. So, yes. And there is a lot of things to understand by the cardiologist when they refer the patient for the CT angio and they get the report. So they have to rely on some terminology also. So it will be helpful by this presentation to be acquainted with that presentation. The renal impairment, how is the renal or what is the cutoff point of doing the CT angiogram of the creatinine clearance rate or something? Can you stop sharing? Oh, stop sharing. No, you go up. Go up. There is stop video. Where? Stop sharing. No. Yeah. Yes. Thank you. Renal function kiভাবে at a point or so, or like the angiogram, invasive angiogram? Actually, sir, এটা একদম খুব হার্ড এন্ড ফাস্ট কোনো রুল নেই, কিন্তু ইনভেসিভ অ্যাঞ্জিওগ্রামের মতোই আমরাও হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন এবং ইজিএফআর একটা বেসিক ভ্যালু পর্যন্তই, মানে ক্রিয়েটিনিন 2 কিংবা এ পর্যন্তই আর কি ওয়েট করি, এ পর্যন্তই আমরা করি, এর বেশি হলে অনেক সময় করি না। যদি না, এখানে আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে যে কস্ট বেনিফিট রেশিও। যদি এরকম হয় যে পেশেন্টের ডায়াগনোসিস তার জীবন বাঁচায় এবং রেনাল ইম্পেয়ারমেন্টের সুযোগ খুবই কম হয়, কিংবা পরবর্তীতে সে চিকিৎসা করলে তার বাঁচাবে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা ডায়াগনোসিসটাই মূলত করি আর কি। সিটি করোনারিতে কতটুকু ডাই ইউজ করা হয়? স্যার ইউজুয়ালি হচ্ছে আমরা যেটা করি 1 to 2 ml per kg ওয়েট হিসেবে, 1 to 2 ml per kg। ইয়েস। আরেকটা হলো আমার একটু জানার কথা ছিল যে ক্যালসিয়াম স্কোরিং অবশ্য ইউ ডোন্ট টাচ দি আমি আসলে খুব কমন বিষয়গুলো আসলে বলি দিই। ক্যালসিয়াম স্কোরিং কিন্তু এখন আমাদের কার্ডিওলজিস্টের কাছে কমন, মানে
যে কমনলি হচ্ছে যে সিটি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করতে দেওয়া হয় যখন ইনভেসিভ করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করতে চায় না। সাধারণত আমরা দেখি না যে ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক অথবা লো রিস্ক গ্রুপকে পাঠানো হয়। তো পেশেন্ট আসলে ভয় পায়, সে যায় না, সে করবে হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ইনজেকশন দিয়ে সে ডায়াগনোসিস করবে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় করা হয়, কখনো কখনো ফিজিশিয়ান পাঠান, তখন পরীক্ষাগুলো করা হয়। তো ক্যালসিয়াম স্কোরিং এর যে ব্যাপারটা, এই জন্য আমি জিনিসগুলো বলিনি আসলে, এটুকু বলতে গেলে আবার অনেক বড় হয়ে যেত, তখন ভালো লাগতো না। কিন্তু এখন ডিসকাশনের ব্যাপারে এটা বলা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে যে ক্যালসিয়াম স্কোর যেটা আমরা করি সেটা হলো আগাস্টন স্কোর। তো ক্যালসিয়াম স্কোর 0 যখন হয় তখন হচ্ছে যে বলা হয় যে পেশেন্টের এলএডিতে একটা ছোট্ট ক্লাসিফিকেশন আছে যেটা দিয়ে কোনো ন্যারোইং হয়নি, কিন্তু আমার স্কোরিং হচ্ছে 2। তার মানে হলো এই রোগীর কখনো না কখনো অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ডিজিজ হবার সম্ভাবনা আছে। তো আগাস্টন স্কোরের ইম্পর্টেন্স হলো এটাই যে ক্যালসিয়াম স্কোর যত বেশি হবে বিলো দ্য রেট অফ 400, সেটা হচ্ছে একটু আতঙ্কের বিষয় আছে। এবং যার হচ্ছে ক্যালসিয়াম স্কোর পজিটিভ, কখনো না কখনো সে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ডিজিজে ইনভলভ হবে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যেহেতু আমি ক্যালসিয়াম স্কোরের কথা একেবারেই বলিনি এবং সিটি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রামের আমাকে আসলে আরেকজন মডারেটর হালকা করে টাচ করতে 4-5টা স্লাইডে, তো যার জন্য আমি শুধু টেকনিক গুলো বলেছি, কারণ এটা একঘেয়ে লেগে যাবে এবং বিরক্ত লাগবে। আর ক্যালসিয়াম স্কোরের ব্যাপারটা বলিনি, এবং অন্যান্য আরো কিছু বিষয় আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করে গেছি, যেমন ইসিজি গেটিং। ক্যালসিয়াম স্কোরের আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা একটা ক্যালসিফাইড প্লাক পাই, তার পাশেই সিটি কি করে, সিটি হচ্ছে ভলিউম অ্যাভারেজ করে। সিটি হচ্ছে একটা এক্সরের মতো, হাই ডোজ এক্সরে। সে ওই অনেক বেশি সে এক্সরে শোষণ করে সেই এলাকাটার পাশে ক্যালসিয়ামের ইমিডিয়েট পরেই একটা লো ডেন্সিটি এরিয়া দেখায়, যাতে মনে হয় যে ফলস যারা এই ইমেজগুলো দেখবেন তাদের এটাও খুব খেয়াল করার আছে যে আমি একটা বড় ক্যালসিফাইড প্লাক দেখলাম যেখানে এলইডির উপরে, তার পাশেই আমার কাছে মনে হলো যে একটু লো ডেন্সিটি যেন আছে, আমি একটা ফিলিং ডিফেক্ট মতো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু রেডিওলজিস্ট রিপোর্ট করেনি। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হচ্ছে শুধু আমরা আসলে শুধু একটা ফেজ দেখে করি না, মাল্টি ফেজের পরীক্ষাটা করা হয়। একটা 0 থেকে 100 ফেজ, 100টা ফেজ নেওয়া হয়, এবং সবচেয়ে ভালো যে ফেজগুলোতে আর্টারিগুলো ক্লিনলি শার্পলি ডিফাইন্ড হয়, সেই ফেজগুলো আমরা নিয়ে সেগুলো রিকনস্ট্রাক্ট করে ছবিগুলো দেই। যার জন্য একটা ফেজে হয়তো রাইট কর্নারি আর্টারি ভালো আসছে, আর একটা ফেজে আবার দেখা যায় লেফট কর্নারি এলইডি আলাদা। এবং যখন আমি যে ছবিটা দিলাম সেটাতে মনে হলো যে ক্যালসিফাইড প্লাকের পাশেই হচ্ছে একটা অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাক আছে, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে সিটি ভলিউম অ্যাভারেজ করে, যার জন্য আমাদের ফলস ইন্টারপ্রিটেশন বা একটু ফলস পজিটিভের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সো ক্যালসিফাইড প্লাককে ওভার এস্টিমেশন করা যাবে না। আর ক্যালসিয়াম স্কোরিং প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয় হচ্ছে, ক্যালসিয়াম স্কোরিং যখন 800 অথবা তার বেশি হয়, তখন আমরা আসলে বলি এভাবে যে ডিফিউজ ক্যালসিফাইড প্লাক reduce the sensitivity of CT angiogram. So যখন আপনি 800 দেখবেন তখন ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পাল্লায় পড়ে রেডিওলজিস্ট হয়তো রিপোর্ট করবে ঠিকই, কিন্তু আপনাকে মেনে নিতে হবে যে এই রিপোর্টের আসলে অনেক ড্রব্যাক আছে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। থ্যাংক ইউ। অজয় দা, বলবো some comment? Yes. অ্যাকচুয়ালি আমি যে কার্ডিওলজিস্ট, আমি নিজেও করোনারি সিটি প্র্যাকটিস করি পার্সোনালি। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর ফাতেমা দোজা ফর এনলাইটিং মি ইন দ্য হোল স্পেকট্রাম অফ কার্ডিয়াক সিটি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন। মজুমদার স্যারের একটা প্রশ্ন যে ক্যালসিয়াম স্কোর অ্যাজ এ কার্ডিওলজিস্ট আমরা কখন করি? অ্যাকচুয়ালি ক্যালসিয়াম স্কোরের গুরুত্বটা হচ্ছে ফর দ্য অ্যাসিমটোমেটিক সাসপেক্টেড করোনারি আর্টারি ডিজিজ পেশেন্ট। অ্যাসিমটোমেটিক, যখন ক্যালসিয়াম স্কোর 0 বলা হয় তখন বলা হয় যে তার 97% he or she had no atherosclerotic disease. 97%. 3% you have excluded. And calcium score accordingly mild, moderate, severe, so 1 to 100, 100 to 300 or more. So according to score,
you can predict that next 10 years cardiac events, next 10 years cardiac events, whether it's 10%, 20%, or more than 30%. If calcium score is more than 400, then we have predict the next 10 year cardiac risk, I mean major cardiac events, which are around 30%. So in this manner, we can predict for the cardiac events. So it has the main role in preventive cardiology for asymptomatic patient. Angiogram help নিতে হবে। আপনারা যেটা বলছেন, হ্যাঁ, ব্লুমিং আর্টিফেক্ট হয়, ক্যালসিয়াম স্কোর থাকলে চারপাশে একটা নেগেটিভ ভ্যালু থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা সম্ভবত কার্ড অ্যাম্পিয়ারকে 360 ডিগ্রি রোটেট করে দেখি, যে তার কোথায় স্টেনোসিস আছে কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো সেটাও কিন্তু ভালো হেল্প করবে। থ্যাংক ইউ for this. Thank you. And for this reason, there are some evolving scoring systems that are going to involve the CT calcium score for risk stratification, like other clinical parameters. So this is very important. And for calcium scoring, injection of contrast is a must. Beauty of CT angiogram, that we can perform calcium scoring even without using iodine containing contrast. Am I correct? Yes, right. Only 10-minute course, just enter the CT scan room and from the fill up 2 to 3 minutes scanning time and get out. Only so we can use this even in presence of significant renal impairment or in other cases. For risk. কিন্তু এখানে একটা কথা বলতে চাই ডক্টর মুনার, সেটা হচ্ছে যে আসলে ক্যালসিয়াম স্কোরটা যে সবাই এত আগ্রহ করে শুনবেন ভাবলে আমি এটা একটু হাইলাইট করতাম, কিন্তু এটার একটা ফ্যালাসিও আছে ডক্টর অজয় যেটা বললেন, সেটা হচ্ছে যে শুধু যে অনেক লিটারেচার আছে এবং অনেক পেপার আছে, সেটা হচ্ছে যে ক্যালসিয়াম স্কোর হাই বাট পেশেন্টে কিন্তু একদম সিভিয়ার ইসকেমিক ডিজিজ নাই, সো এটার ফ্যালাসিও আছে। কিন্তু যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে যে কিছুদিন আগে, এখন যেটা হচ্ছে না, সেটা হচ্ছে যে করোনারি সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম না করেও আমরা শুধুমাত্র ক্যালসিয়াম স্কোরিং করে রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন করতে পারতাম, এবং ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিন্তু রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশনের জন্য এটা করা হয়। হ্যাঁ, স্টাডি বেসড, যে উনি অজয় দা যেটা বললেন যে রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশনের জন্য। কিন্তু আবার এটাও মাথায় রাখতে হবে যে ক্যালসিয়াম স্কোর অনেক বেশি, বাট দ্যাট পেশেন্ট মে নট বি এফেক্টেড উইথ এনি সর্ট অফ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। Scoring system, is there any alternative system for scoring, calcium scoring? আর একটা আছে কম্পিউটারেই যেটা করে, কিন্তু because I think two scoring systems are simultaneously reported in the modern reports. কিন্তু আসলে অ্যাগাস্টন স্কোরটাই হচ্ছে মোর সেনসিটিভ, এবং কম্পিউটার প্রত্যেকটা, এটা তো আসলে সিজি সিস্টেমের মধ্যে ইনকর্পোরেটেড থাকে, এবং যে সিস্টেমই হোক না কেন, জি হোক না কেন, ফিলিপস বা সিমেন্স, অটোমেটিক্যালি পিক আপ করে নেয় লিশন হচ্ছে অ্যাগাস্টন স্কোরিংটা হয়। এটাই মেইন আর কি, এটাই মোর স্পেসিফিক। Khaled Mohsin sir, includes the use of contrast. They sometimes give a report that due to very high Augustin score, no contrast study was done. That what is that level of Augustin score which prevents the use of any contrast? Number one. Number two, you have mentioned that in a post-CABG patient, it is a very good modality for follow-up, but there are some metallic clips which surgeons use to occlude the side branches of the grafts. So does this metallic clip does some hindrance in interpretation of the CT coronary angiogram? Thank you. বলে এরপর হচ্ছে যে আমরা বলি যে এরপরেও হচ্ছে কন্ট্রাস্ট দিলে আসলে এটা
খুব ভালো বোঝা যাবে না। এবং 800 এর পর অ্যাগাস্টন স্কোর বলাই আছে যে কন্ট্রাস্ট দিয়ে পরীক্ষা করা যাবেই না। হ্যাঁ, এটা একটা কথা। আর দ্বিতীয় কথা যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে সিএবিজির ক্ষেত্রে একমাত্র আমি একটা কথা বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে রং চঙে পোশাক হলো ভিআরটি ভলিউম রেন্ডারিং টেকনিক কিংবা যে কালারফুল ছবিটা আমরা দেখি। তো এই কালারফুল ছবিটা শুধুমাত্র লুমেনকে দেখায়, তার দেয়ালকে দেখায় না, ওয়ালকে দেখায় না, তার থ্রোম্বাসকে দেখায় না, ক্যালসিফিক হচ্ছে আমরা সাদা সাদা যে বেসিক ডেটা, বেসিক ইমেজ গুলো, যেটা হচ্ছে এক্সিয়াল ইমেজ থেকে আমরা রিকনস্ট্রাকশন করে নেই, সেই জিনিসগুলোকে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রজেক্ট করে আমরা ছবিটা তৈরি করি তাকে বলে ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি প্রজেকশন। ডক্টর মনোয়ার যেটা জানতে চাচ্ছিলেন, বেসিক কিন্তু এক্সিয়াল অথবা বেসিক হচ্ছে ক্রস সেকশনাল স্টাডি, ঠিক আছে? তো ওটাই হচ্ছে মূল, এবং সেখান থেকে মাল্টিপল প্রজেকশন করে আমরা যে ছবিটা তৈরি করি সেটাকে বলি ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি প্রজেকশন। তার ইন্টেন্সিটি ঠিক থাকবে কিন্তু প্রজেকশন এমন ভাবে করবো যে সবগুলো ত্রুটি আমরা দেখতে পাবো। এখন এমআইপি ইমেজ আমরা করোনারি আর্টারি এগুলোর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। একমাত্র এক্সেপশন হচ্ছে সিএবিজি। সিএবিজিতে as well as MIP as well as VRT দুটো ইমেজই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং খুবই ইন্টারেস্টিংলি যে আমরা যেটা করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটের যে ক্লিপগুলো লাগাই সেগুলো খুবই ছোট, এবং সেখান থেকে কোনো আসলে আর্টিফ্যাক্ট ওই ভেসেলের জন্য আপনার বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কারণ আমরা অজয়দাও যেটা বললেন সেটা হচ্ছে একটা ভেসেলকে নানাভাবে দেখি এবং নানা আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে দেখি অ্যাট দ্য সাইট অফ অ্যানাস্টোমোসিস, যে জায়গাটায় অ্যানাস্টোমোসিস হয়েছে সেখানে কন্ট্রাস্ট আছে কিনা, ডিস্টাল টু দ্য ওই সাদা যে বেসিক ইমেজ ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি প্রজেকশন সেখানে দেখি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কালারফুল যে ইমেজ। আমি কিন্তু যখন আপনাদেরকে সিএবিজির ছবি দেখালাম তখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি প্রজেকশন দেখায়নি, সবগুলো ভিআরটি দেখিয়েছি। তার কারণেই হচ্ছে ভিআরটি হচ্ছে 100% সেন্সিটিভ এবং স্পেসিফিক ফর সিএবিজি। কেন? দুটা কারণ। একটা হচ্ছে যে ভেনাস গ্রাফট যেটা তখনও বলেছিলাম সেটা হলো যে অ্যাওর্টা থেকে সাপোজ এলএডিতে যাবে, তো ভেনাস গ্রাফট হচ্ছে টু আর্লি সে অক্লুড হয়ে যায়, তো ভেনাস গ্রাফটটা দেখা যায় যে একটা জাস্ট নিপলের মতো নিবলিং হয়ে যায় এবং বাকিটা টোটালি অক্লুশন হয়ে থাকে। আর আর্টেরিয়াল গ্রাফট খুব দেরিতে অক্লুশন, রিমা টু এলইডি অথবা লিমা টু এলইডি, এবং সেগুলো ভিআরটিতে চমৎকার দেখা গেল। এবং ভিআরটি দিয়ে আমরা মোটামুটি ধারণা পেলাম যে কোথায় কেমন আছে, এবং তারপরে সেটাকে আমরা শিওর করলাম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি প্রজেকশনের মাধ্যমে। তো শুধু ভিআরটি দিয়ে আসলে হয় না, কিন্তু তারপরেও সিএবিজির ক্ষেত্রে ভিআরটিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ আপা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা মনোয়ার, আমি কি কিছু বলতে পারবো? Yes sir, just I was thinking of you right now. Thank you sir. Thank you, Monroe. It was a very good presentation. I always look at the new generation presenter. That are খুবই ভালো। In recent time, যার জন্য আমরা যারা কার্ডিওলজিস্ট, we need to know CT angiogram so much so. আমি একটা এক্সাম্পল বলি যে NICE গাইডলাইন which is formulated by the British people, ওরা কিন্তু বহু আগে CT অ্যাঞ্জিওগ্রামকে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন অফ নন হিসেবে বলছে, যেখানে স্ট্রেস ইমেজিং গুলাকে ক্লাস 2 ইন্ডিকেশন হিসেবে বলছে। এবং বহু বছর ধরে ইভেন নাও আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি কিন্তু ইটিটি কে প্রথম ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন হিসেবে বলতেছে, ইমেজিং কে স্ট্রেস ইমেজিং কে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন বলছে, কিন্তু সিটি কে ক্লাস 2 ইন্ডিকেশন বলছে। ইউরোপিয়ান পাশাপাশি স্ট্রেস ইমেজিং এবং সিটি দুইটাকেই রাখছে। কাজে আমাদের এখন কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে আমরা হিউজ নাম্বার অফ পেশেন্ট ডিল করে যাদেরকে আমরা করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রামে পাঠাচ্ছি। উই অলসো রিসিভ হিউজ নাম্বার অফ পেশেন্ট যারা জানতে চায় তাদের হার্টের রোগ আছে কিনা, what preventive measure that they should take. আমি কি করি এর আগে মজুমদার স্যার হয়তো একটু বিরক্ত হতে পারেন আমার কথায়, কিন্তু স্যার যে ট্রিমেন্ডাস জবটা করেছেন সেটা হচ্ছে সিটির অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য। আমি স্যারকে এর আগে একটু বলার চেষ্টা করছিলাম, স্যার আমাদের একটা সিটির দরকার, কারণ মাল্টিমোডালিটি ইমেজিং এর যে প্রয়োজনীয়তা কার্ডিওলজিস্টদের জন্য আছে, বিশেষ করে
আসছে সেগুলো সম্পর্কে আসলে আমাদের সবার জানা দরকার, মানে অল কার্ডিওলজিস্ট উই শুড নো। এই জন্য খুব লম্বা একটা ফোরাম, লম্বা একটা ইন্টারাকশন হলে খুব ভালো হতো। আসলে আমরা বাংলাদেশে কি করতে চাই, কতটুকু করতে পারবো, কতটুকু আমরা যেমন প্রি প্রবাবিলিটি টেস্ট খুব একটা ব্যবহার করি না। অসম্ভব রকমের সুন্দর সুন্দর তথ্য আসতেছে স্যার সিটি ক্যালসিয়াম সম্পর্কে। 2020-তে প্রিভেন্টিভ কার্ডিওলজিতে ক্যালসিয়াম স্কোরিং এর যে মানে দি পাওয়ার অফ জিরোইং যে সম্পর্কে যে বলা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। আর আনলাইক হোয়াট অজয় সেড, ইন রিসেন্ট টাইম দেয়ার ইজ অলসো পিপল আর লুকিং এট দি রিস্ক পেশেন্ট। ইন্টারেস্টিংলি একই পেশেন্টের 5 রকমের টেস্ট করছে। তারা নিউক্লিয়ার স্ক্যানিং করেছে, তারা এমআরআই করেছে, তারা সিটি করেছে এবং স্ট্রেস ইকো করছে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম দে অ্যাজ ইউ সেড এফএফআর এর সাথে সিটি করছে। এফএফআর উইচ সিটি শোড হাইয়েস্ট সেন্সিটিভিটি এবং অল দ্য নন ইনভেসিভ টেস্ট। তো ফাতেমা যেটা বললেন যে এটা সিঙ্গাপুরে করতেছে এবং আমাদের আশেপাশে দেশে ইন্ডিয়া করছে স্যার। এবং আমি একটুখানি আপনার কথার মধ্যে পরে ভুলে যাব স্যার, মানে সেটা হচ্ছে যে কি আমরা আসলে রেডিওলজিস্টরা খুবই ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ, তো এখন আপনারা যদি না চান যে আমি সিটি এফএফআর চাই, তাহলে আমার হচ্ছে এরকম যে আপনাদের চাইতে হবে, আপনাদের বলতে হবে যে আমি এই সফটওয়্যারটা চাই, আমি পালমোনারি এম্বলিজম সেগমেন্টাল আর্টারিতে গিয়ে দেখতে চাই। সো আমি নরমালি যে মূল পালমোনারি আর্টারিতে এম্বলিজম সেটা দেখা খুব ইজি, নরমাল সিটি করলে বোঝা যায় পোস্ট কন্ট্রাস্ট, কিন্তু সেগমেন্টাল আর্টারিতে এম্বলিজম দেখার জন্য আমাকে সফটওয়্যার খুব মূল্যবান এমন কোনো কিছু নয়, কিন্তু এই সামান্য জিনিসটাই মিলিয়নস অফ লাইফ বাঁচাতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে ফাতেমা আমি সেটা একটু স্যারের মাধ্যমে একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করার চেষ্টা করতেছি যে হাউ মাচ উই নিড সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম অ্যান্ড হাউ মাচ উই নিড অ্যান কম্পিটেন্ট ইন্টারপ্রিটেটর। তা যদি হয় আমাদের কিন্তু অনেক অনেক কাজে লাগবে। খুব স্কট হার্ট একটা স্টাডি যেগুলোতে আমরা জানি যে অ্যাঞ্জিওগ্রামের জন্য যারা কোয়ালিফাই করে না, আমরা জানি যে স্টেবল অ্যাঞ্জাইনার একটা গ্রুপ আমরা বিভিন্ন টিম স্কোর অ্যান্ড আদার স্কোর করে সেদের আমরা বাসায় পাঠাইতে চাই। তাদের আমরা স্ট্রেস ইকো করার বিধান আছে কিংবা সিটি করার বিধান আছে। তো স্কট হার্টে দেখাচ্ছে যে যে সমস্ত পেশেন্টদের সিটি করে বাসায় ডিসচার্জ করা হয়েছিল 5 বছরের ফলো আপে, তাদের কিন্তু ইভেন্ট রেট কম হয়েছে, আনলাইক দি স্ট্রেস ইমেজিং। So city has got its power in when we are analyzing a patient with high risk group with unstable angina, which we refer for non-invasive, whom we do not refer for coronary angiogram. তো এটা ইমেন্স একটা যে ইউটিলিটি আছে, আমরা বললাম বিশেষ করে এফএফআর এর যে ইউটিলিটি আছে, যে সুপারিয়রিটি আসছে, সেগুলো যদি আমরা বাংলাদেশে যদি খুব ভালোভাবে কেউ করে তাহলে কিন্তু স্টাডিতে ওরা দেখেছে যে প্রায় 30% পেশেন্টদের যদি তখন সিটির সাথে এফএফআর থাকতো, যে রোগীগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাসায়, যাদেরকে আসলে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করেছিল, সিটি পজিটিভ আসছিল, কিন্তু তাদের যদি তখন সিটির সাথে এফএফআর করতো তখন কিন্তু দে কুড সেভ 30% পেশেন্ট হু আন্ডারওয়েন্ট করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম নট টু পারফর্ম। স্যার এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্স সিটির আছে। আমি অজয় আমাদের অনেক কাজ করতেছে, আমাদের ফাতেমা খুব ইমপ্রেসিভ ছিল স্যার। আমাদের এগুলোকে ইউটিলাইজ করতে হবে স্যার। আমি মানে উই শুড স্টপ ডুইং আননেসেসারি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম। উই শুড রিয়েলি এবল টু টেল আওয়ার পেশেন্ট আসলে কার প্রিভেন্টিভ মেজার লাগবে। স্যার সিটি ক্যালসিয়াম স্কোরিং একটা আরেকটা বিউটি যেটা মনার বিউটি নিয়ে বলতে, সেটা স্যার যেটা বলি না রেডিয়েশন ইনডিউস লং টার্ম চান্সেস অফ ক্যান্সার। এটা এত কম এক্সপোজার হয়, গায়ে তো লাগেই না, আর এত কম পয়সা লাগে, এত কম সময় লাগে। It is a really wonderful test for risk stratification and for risk stratification এর জন্য তো বটেই। আর আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস কি ফাতেমা, সেটা হলো কি একটা ইন্টারমিডিয়েট একটা গ্রুপ আছে আমাদের, যেমন ধরেন 50 to 60% স্টেনোসিস থাকে তারা কিন্তু অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, তাদের আমরা স্ট্রেস টেস্ট করলে নেগেটিভ পাই, কিন্তু 50 to 60% করোনারি লিশন গুলোকে কিন্তু এমআই নিয়ে ল্যান্ড করে। তো as you said, you showed, I was so impressed যে characterization of the plaque, which is so important. The characterization is plaque, napkin ring, তারপর positive remodeling, তারপর soft যে
আপনার জব এত বেশি যদি আমরা আপনাকে দিতে থাকি, আমার মনে হয় যে আর আমরা যদি বুঝতে পারি যে হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল ইউটিলিটি অফ সিটি অ্যানজিওগ্রাম ইন রিসেন্ট টাইম, তাহলে কিন্তু আপনাদের অনেক বেশি, আপনাদের অনেক কাজ করতে হবে, অনেক ইমপ্রুভ করতে হবে। আমাদের মনে হয় স্যার এটার আমি একটু সুযোগ নিলাম, স্যার অনেক সময় নিয়ে ফেললাম, কিন্তু দিস আর রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Noveen Sheikh, Associate Professor, she has got a question. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Thank you very much. I'm Dr. Noveen Sheikh, Associate Professor of Cardiology. Dr. Fatema, thanks for your excellent talk. Actually, I want to ask you a question about the diagnosis of ARVD, arrhythmogenic RV. But the diagnosis is made on some major or minor criteria, we know. Yeah, I know, right? I know. So my question is, which major criteria will be covered by CT angio in case for the diagnosis of ARVD? As because we know that by MRI, they use like T1, T2 imaging time or LG for tissue characterization. So what is your answer about my question? Thank you. Actually, yes, thank you very much. Actually, I have shown we can suggest that this is a case of ARVD, but CT is not the diagnosis. Cardiac magnetic resonance has been included as a criterion for the diagnosis of ARVD, but the irony is that right now we have not adequate facilities for cardiac MR in Bangladesh. In that case, CT may play an ancillary role, and certainly it will not going to satisfy the criteria, but certainly it can supplement the findings of echo in absence of cardiac magnetic resonance. This is the true thing, I think so. May we have some questions? And one question that has been asked by Dr. Rehan. Of CT coronary angiogram over conventional angiogram. I like to hear from Dr. Ajoy Dapto. Monwarul, please একটু আরেকবার বলবেন? Indication of CT angiogram in chronic coronary syndrome, the terminology suggested by ESC. Okay. Actually, chronic stable angina patient, if it is not high risk patient, then CT angiogram is indication. If it is not high risk patient, with non-invasive high risk high risk for the subsequent event. If you think that this patient has typical angina, patient is going to further invasive procedure, typical angina STT change, when you clinically convince the patient having coronary artery disease with typical angina, it is rather likelihood, not the risk. The low and intermediate likelihood. Yes, sir. Likelihood. This patient may be subjected to the coronary angiogram rather than the invasive coronary angiogram. Pretest probability, sir. Diamond Forrester class pretest probability. The nice question is, what is the benefit? What is the superior? Is the technical point of view, Dr. Ajoy? Sir, actually, invasive angiogram is done with a view to do intervention, not for the diagnostic purpose. If the pretest probability is high, then we have the plan to intervene the patient with invasive procedure. That's why we can avoid from diagnostic angiography. But for the pretest probability of low and intermediate risk, intermediate risk comprises 10 to 90% of patients. No, my question was, the question of the questioner, I think, is that we do the, say, conventional angiogram. Do you suggest the any purpose? Yes, sir. Sometimes, especially for CTO patients, for planning, we can do CT angiogram. Why? That is the question, I think. Dr. Rehan was asking that question.
for the CTO planning, the interventionist face the problem. For the outcome of the intervention, what is the size, what is the angulation, what is the calcification, what is the length of the lesion, where there is the collateral circulation. For the planning of CTO, you can do non-invasive CT angiography. CTO intervention rather, Well, because in case of planning of CTO intervention, you have conventional angiogram. You have in some cases you can use say other techniques like OCT, FFR, these things, if though especially not for CTO, but these modalities can be used. But in that case, a CT coronary angiogram will do any useful thing. Monwarul, it is a good practice to do CT angiogram in patient with CTOs to know the whole anatomy. For the passage. Total occlusion থাকে তার beyond pass through the wire in the right direction. One thing. Another thing is the conventional angiogram is a luminogram. Only you see the lumen of the vessels. But in the CT angiogram, we can see also the wall of the vessels. That is important, I think. Eh? And the relation of side branch, what much angulation, what kind of calcium, whether it is concentric or eccentric. There are certain criteria in CTO for the... Because the plaque can be characterized by the CT angiogram, not by the conventional angiogram. Yes, that is important, I think. Yes, should we go to the next presentation, Monwarul? Bashar sir? Sir, unmute, sir. একটু unmute হতে হবে, স্যার। ওকে, ধন্যবাদ বলার জন্য আমাকে। আসলে ডক্টর ফাতেমা এত সুন্দরভাবে এটা প্রেজেন্ট করেছে সিটি এনজিওগ্রাম। সিটি এনজিওগ্রাম তো এই দেশে শুরু হয়েছিল 2006 সালে, আমার যতদূর মনে আছে। কয়েকটা হাসপাতালে, তার মধ্যে আমিও একটাতে ছিলাম, ইউনাইটেড হাসপাতাল, এরকম শুরু হয়েছিল। তখন এটার স্পেসিফিসিটি যত ভালো, সেই অনুপাতে এটা ডেভেলপ করেনি, ছিল না কার্ডিওলজিস্টদের। ওনারা ডায়াগনোসিস করা, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? আপনারা আর একটু নেটের কাছে যেতে হবে স্যার, একটু নেটের কাছে গেলে ভালো হয়। নেট জি, জোরে বলেন স্যার। এখন শোনা যাচ্ছে? স্যার বলেন স্যার। যেটা বলতেছিলাম যে 2006 সাল থেকে আমাদের দেশে কয়েকটা সেন্টারে এইটা চালু ছিল সিটি এনজিওগ্রাম, কিন্তু কার্ডিওলজিস্টরা হোক বা কার্ডিয়াক সার্জনরা হোক, এটা ওনারা খুব ভালোভাবে নিতে পারেন নাই, এটার উপরে ডিপেন্ড করতে পারছিলেন না। তার একটা কারণ হতে পারে যে সেটা হলো যে যেসব কেস অপারেশনের জন্য সিলেক্ট হতো বা হওয়ার দরকার ছিল সিটি এনজিও, সেটা ওনারা আবার এটাকে ক্যাথ এনজিওগ্রাম করতে হতো। এনজিওগ্রাম শুধুমাত্র মানে কি বলে এটাকে, জাস্ট সিলেক্ট করার জন্য কেসগুলো কি তার আছে কিনা, অ্যাকচুয়ালি তার করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে কিনা, এগুলো সেগুলোর জন্য আর কি এটা খুব বেশি একটা পপুলার হয়নি। এখন যেহেতু এর সাথে আরো, যে আমি তো খুবই ভালো লাগলো কথা শুনে, অনেকদিন আমি বিশেষ করে এসব প্র্যাকটিস করি না, এর মধ্যে নাই, কিন্তু এখন ওনারা আরো সুন্দরভাবে বললেন যে এটা আমার, এটাকে আরো আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করবে।
আর একটা জিনিস হলো আমি দুই একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, সেটা যদি সময় থাকে তাহলে 4-5 মিনিট সময় আছে কি? হ্যালো স্যার, এটা আমরা ওই প্রেজেন্টেশন যেটা আরেকটা আছে ওটার শেষে শুনি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ তাহলে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি এখানে শেষ করছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Thank you, sir. Let us have the second presentation, and this will present a case on congenital heart disease evaluated by echocardiography. Rowsan Masud bhai. Rowsan Masud bhai, can you hear me? Masud, unmute করতে হবে, unmute করতে হবে। এখনো মিউট আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। শোনা যাচ্ছে? Yes. ওকে। আমি যেখান থেকে শেষ করেছিলাম সেখান থেকে আবার শুরু করি, তাই না? সময় বেশি নাই। একদম শুরু থেকে করেন। শুরু থেকেই করেন। শুরু থেকে তুমি সংক্ষেপে বলে আসো, তাইলে বলে আসেন। ঠিক আছে। We present a case of 20 years old gentleman with congenital left atrial appendix aneurysm. The individual in this manuscript has given written informed consent to publish this case details. The left atrial appendix aneurysm is extremely rare. It can be caused by congenital dysplasia of atrial pectoral, while palpitation, dyspnea, chest pain can be found to be main symptom. Herein, we present the case of 20 years old gentleman with congenital LA. Furthermore, we review LA-related literature published from 1962 to 2016 to provide detailed information about its symptom, diagnosis, treatment, and progress. Case report. A 20 years young man present to our hospital with chest discomfort for 1 month. More in back, not related with exertion. There is no history suggestive of rheumatic fever. He underwent some non-invasive cardiac checkup. Fuel bleed surface is echocardiography revealed giant left atrial appendix aneurysm, look like fifth chamber of the heart. এখানে প্যারাস্টাম লং অ্যাক্সিস ভিউ তেমন কিছু অ্যাবনর্মালিটি দেখছি না। অ্যাপিক্যাল 4 chamber view. This is LV, this is RV, LA, and this is large left atrial appendix aneurysm. This is modified view. This is left heart border. This is giant left atrial aneurysm. Let's see some video. This is also modified view. This is a left heart border. This is giant left atrial aneurysm. This is apical 4 chamber view. Giant left atrial appendix compress the left heart border. This is color Doppler imaging. This is also color Doppler imaging. This is modified view, apical 4 chamber.
ডায়াগনোসিস করা হলো। আমার কাছে আরো দু একটা ডায়াগনোসিস মনে হচ্ছিল, যেটা কোনো কার্ডিয়াক ম্যাস কিনা বা পেরিকার্ডিয়াল সিস্ট কিনা অথবা লোকালাইজড কোনো পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন কিনা, বিকজ টার্মটা মনে হচ্ছিল অ্যানেরিজম, বাট এটা খুব আনকমন একটা ডিজিজ। আমি পেশেন্টকে সেকেন্ড ডেতে আসতে বলেছিলাম। প্রথম দিন আমার ডায়াগনোসিসে আমি একটু ডায়ালামেতে ছিলাম, আই ওয়াজ কনফিউজড। Then he came for the second test to then again check echocardiography and send him to cardiac CT scan and also offer transesophageal echocardiography. Cardiac CT scan confirm the diagnosis. This is left atrium. This is left ventricle. This is cardiac CT. Cardiac CT delineate the anatomy of large cavity and the surrounding structure. The pericardium was intact, therefore the echocardiography findings were verified and diagnosis of LA was confirmed. We reviewed PubMed from 1962 to 2016 to find relevant LA cases using human study in English language. Overall, only 89 case reports and 6 case series of LA were identified. Epidemiology and pathology. First report LA in 1962. It can occur among patients in all age group. Although most patients are in their third decades, there is probably, because of progressive enlargement of aneurysm in age, there was no gender prevalence of LA. LA has been classified congenital or acquired. 90% cases being congenital. The reason is not clear, although arterial pectinate muscle. Acquired LA is often secondary to mitral valve disease or other condition leading to elevated left atrial pressure. The common histological findings of both congenital and acquired LA is fibrosis of the endocardium or myocardium, hypertrophied myocardium with an increase in interstitial fibrous tissue may be seen in some cases. LA has been associated with other congenital anomalies like atrial septal defect, ventricular septal defect, cleft mitral leaflet anomalous pulmonary venous LA. LA is often occur during the second to fourth decades of life. 1/3 patients are asymptomatic and diagnosed incidentally. Other symptoms includes palpitation, chest pain, and shortness of breath. When the aneurysm reach a large size, they probably compress the left coronary artery or any of its division, leading to myocardial ischemia and atrial arrhythmia. আমি কিছু স্কিপ করছি। Echocardiography, CT and MRI. Chest X-ray is abnormal, might be interpreted as pericardial cyst, cardiac tumor, or mediastinal mass. Echocardiography is considered to be the primary method of diagnosis. It shows a large secular structure associated with the left atrium. Color Doppler echocardiography can also confirm the exchange of blood between the aneurysm and the left atrium. Transthoracic echocardiography is diagnosed only 24% cases due to its limited echo window. Atrium, making the effective for the diagnosis of LA. According to our data, it is identified 30 cases with LA among 36 patients who underwent TE. In the remaining 6 patients, findings was reported either as enlarged left atrium or pericardial cyst. Due to
Its precise delineation, T should be mandatory if the diagnosis is ambiguous after evaluation of transthoracic echocardiography. And ECG shows sinus arrhythmia, atrial flutter, atrial fibrillation. And MRI are useful for the diagnosis of LA as well as ruling out other differential diagnosis. MRI has the highest temporal resolution, making it the optimum approach for assessing the surrounding structure and cardiac anomalies. Cardiac CT helps evaluate the anatomy of the coronary artery if compression to the left coronary artery or its division is suspected. What is the management of LA? Surgery is the recommended of choice if the patient is asymptomatic because LA has highest with arrhythmia. A variety of surgical approaches for surgical resection has been reported. শোনা যাচ্ছে? কথা শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি সার্জারির কিছু মানে কিভাবে সার্জারি করে এই স্লাইডগুলো আমি স্কিপ করছি। Conclusion. In conclusion, LA is rare cardiac anomalies. Echocardiography is considered the initial diagnostic tool, and cardiac CT as well as MRI helps to differentiate it from other abnormalities. Easy to surgical removal suggests that prompt evaluation should be considered in patient with lesion adjacent to the left heart border. Take-home message: left atrial appendix aneurysm is a rare congenital malformation resulting from dysplasia of the pectinate muscle. It can be identified on echocardiography and can be manifested as atrial fibrillation, thromboembolism, or heart failure. Management strategy ranges from conservative approach using anticoagulation to surgical approach with aneurysmic trauma. Thank you, everyone. Thank you, Masud bhai, for showing the rare congenital anomaly. 89 cases only. I think many of us did not see such type of congenital anomaly in live. I like to have comment from Chaudhuri Meshkat Ahmed sir. Have you got such a diagnosis in your life? খুবই রাইট পারসনকে তুমি ডাকছো এখন বিকজ in 1997 in NICVD পুরানো NICVD স্যার জানেন আমরা ওই কেসটা কিন্তু অ্যানজিওগ্রামও করেছিলাম আমরা 1997 এ সৈকত নামে একটা ছেলের ঠিক এই 20 বছর বয়সে একটা ছেলের আমরা লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাপেন্ডিক্সের অ্যানিউরিজম ইসে করেছিলাম তখন তো সিটি ছিল না এমআরআইও ছিল না আমাদের দেশে আমরা তখন অ্যানজিওগ্রাম করেছিলাম লেভোফেজ অ্যানজিওগ্রাম অফ দি লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাপেন্ডিক্স ওইটা পালমোনারি আর্টারিতে ডাই দিয়ে ওইটা রেকর্ড করেছিলাম এবং বেশি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস যেটা কনফিউশন হয় সেটা হলো অ্যানিউরিজম অফ দ্য পালমোনারি ভেইন and it is at times difficult to differentiate between pulmonary venous aneurysm and left atrial appendix aneurysm এই জন্য আমরা অ্যানজিওগ্রাম করেছিলাম কিন্তু ওই পেশেন্টটা পরে সার্জারিতে না যাওয়ার জন্য আমরা ইন্টারন্যাশনালি রেপুট আমরা পাবলিশ করেছিলাম তো I saw a case and I did the angiogram myself and it was published in 1999 তো যেটা বলার বিষয় সেটা হলো এখন আমরা কিন্তু জানি না যে আসলে whether you dealt with a left atrial appendix aneurysm or it was pulmonary venous aneurysm সিটি গুলো দেখালে ভালো করতে মনে হয় ঠিক আছে স্যার এই পেশেন্টের স্যার অলরেডি সার্জারি হয়ে গেছে আমাদের আজগরলি হসপিটালে সার্জারি হয়ে গেছে কিন্তু সার্জারির পরে ফলো আপ এখনো করা হয়নি খুব বেশি স্যার সার্জারিটা হয়েছে এটা কিন্তু কেস রিপোর্ট সার্জারি হলে কিন্তু কেস রিপোর্ট করার মতো কারণ আমি যখন এরকম আপনি পাবলিশ করতেন আমি স্যার ডাটা সবই আছে স্যার আমার কাছে
সিটি স্ক্যানের আমি যে কম্পিউটারে কাজ করি স্যার, সেই কম্পিউটারে হার্ড ডিস্কটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি ছবিটা নিছি মূলত মোবাইল ফোনের সিটির ছবি, সিটির আমার কাছে ভিডিওগুলো আছে। নেক্সট ডে আমি স্যার এই পেশেন্ট ফলো আপে আসবে, খুব তাড়াতাড়ি আসবে। আমি তখন আমার নেক্সট প্রেজেন্টেশন বোধ হয় 13 তারিখে একটা আমাদের ভিডিও প্রেজেন্টেশন আছে, ওখানে এই কেসটা আমি হয়তো প্রেজেন্ট করবো। তো আশা করি এই সময়ের ভিতরে বাকি আমি পেশেন্টকে টি করতে বলছিলাম, পেশেন্ট আসলে টি রিফিউজ করছে, বা যিনি পাঠিয়েছেন তিনিও রিফিউজ করছে, যে যেহেতু ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে ইয়েতে কার্ডিয়াক সিটিতে, সো তোমার আর টি করার দরকার নেই। এমনকি আমি এমনও অফার করছি যে আমি টি ফ্রি করে দিচ্ছি, তবু করেননি। আমি কিছু কেসে আমি টি ফ্রি করি আসলে। আমার কাছে মনে হয় এবার পেশেন্ট টাকা দিতে পারে না। কথাটা আপনি বললেন না, তাহলে কিন্তু সবাই আপনার কাছে ফ্রির জন্য পাঠাবে। বুঝে শুনে করেন, আজগর কিন্তু তখন। ভাই মনোহর ভাই, আমি একটু বলতে চাই, আমরা একটা 5 বছরের বাচ্চাকে ফলো আপেও আসছে। এই পেশেন্টের ছিল লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাপেন্ডেজ এবং লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যানিউরিজম, এবং পেশেন্টের আর্লি ফেজ অফ থ্রোম্বোএম্বোলিক ইভেন্টের মতো থ্রোম্বাস ছিল, এবং এই পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া ছিল, এবং পেশেন্টের জাস্ট 30 ডেজের একটা হিস্ট্রি ছিল শর্টনেস অফ ব্রেথ। এবং এই পেশেন্টটাকে যখন আমরা ইকো করি তখন থ্রোম্বাস রোটেশন স্পন্টেনিয়াস ইকো কন্ট্রাস্ট ছিল, এবং আমরা এই পেশেন্টকেও টি করি নাই, কারণ 5 বছরের বাচ্চার ইকো উইন্ডো খুবই সুন্দর, এবং এটার একটা 5 বছরের 66 মিলিমিটার লেন্থ, ওয়াইড হচ্ছে 44 মিলিমিটার, এবং অ্যানিউরিজমের নেকটা ছিল 17 mm, এবং পেশেন্টটাকে আমরা সার্জিক্যাল রিসেকশন করি এবং বায়োপসিতে পাঠাই, এবং পেশেন্টটা ফলো আপে আসছে, এবং মাশাআল্লাহ তার অ্যারিথমিয়া যেটা ছিল চলে গেছে, বাট লেফট অ্যাট্রিয়াল ডাইলেটেশন 5 বছরে, অনলি 5 বছরে সেই পেশেন্ট আসছে। থ্যাংক ইউ। রিপোর্ট করা উচিত, আমি রিপোর্ট করেছি স্যার, এটা ময়মনসিংহ মেডিকেল জার্নালে দেওয়া হয়েছে স্যার। না ইন্টারন্যাশনালি বড় জায়গায়। মিশকাত স্যার একটা কোশ্চেন করতে পারি? মিশকাত স্যার আপনাকে আমার একটা কোশ্চেন, whether left atrial appendage whether it can close with double watchman device or not. আরেকটা সেকেন্ড কোশ্চেন, when you call it giant aneurysm, whether it is more than 10 or 12 or 8 like this giant aneurysm. Question হচ্ছে না, it cannot be closed with a device closer. It is usually it is such a big aneurysm. আমি জানি যে left atrial appendix ক্লোজ করতে হলে ডিভাইসগুলোর পার্টিকুলার একটা device it was closed. That's why I'm asking. Thank you sir. Okay. জায়ান্ট অ্যানিউরিজম হচ্ছে 30 মিলিমিটার উপরে হলে সেটাকে জায়ান্ট অ্যানিউরিজম। থ্যাংক ইউ এই কেসে করা যাবে না ম্যাডাম, এই কেসে এটা ডিভাইস ক্লোজার করলে এটা ডিসলসমেন্ট হওয়ার চান্সটা বেশি, এটা বিশাল বড় একটা ছোট হলে করা যায়, ছোট হলে ইটস ফিজিবল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you. Dr. Ojoy Dotto likes to see the CT angiogram features of this giant left atrial aneurysm. Monwarul, can I please? Yes, sir. That these patients are prone to cardiac arrhythmia even after surgical resection of the aneurysm. So was there any Mays procedure incorporated with the surgery? Cox-Mays procedure is one of the integral part or a preferred component surgery in this group of patients. Was there any such procedure done? আমার পেশেন্টে যেমন অ্যাট্রিয়াল অ্যারিথমিয়া ছিল, যেহেতু এলএ ডায়ালিটেশন ছিল, পরে সার্জিক্যাল যখন কারেকশন করা হয়েছে আমাদের করতে হয়েছে, কারণ এই পেশেন্টকে মেজ থেরাপি করতে হয়েছিল। যদি অ্যাট্রিয়াল অ্যারিথমিয়ার চান্স না থাকে তাহলে আমরা লেটারাল থোরাকোটমিতেই করতে পারি, বাট
স্টার্নোটমি, কিন্তু যদি আমার পেশেন্টে যেটা বলি 60 মিলিমিটার এবং 44 মিলিমিটার, সেই পেশেন্টে অলরেডি 5 বছরেই অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল, জ্যাক হয়েছিল। কিন্তু যদি না থাকে তাহলে মেজর কোনো অপশন থাকে না during the surgical procedure. Thank you. Dr. Novin Sheikh likes to ask a question. Please, madam. Oh, actually, these questions was for Dr. Fatema. I think she has left. Is there? Dr. Fatema, are you here? Yes. Yeah, I'm here. Yeah, actually, corona is what the shape of the corona is like, whether it is elliptical or not, or intramural coronaries by CT, or aberrant subclavian vein, or RP, LP sling. Yeah. Yes. With the advent of newer technology, it is possible, and with 128 as well as the 360 size CT, the high resolution, and with increased temporal resolution, I have dropped out several examples of the sleep-like or narrow ostium. Thank you, madam. A number of panelists are with us. May I ask Professor Taufikur Rahman to make some comments regarding today's two presentations. Professor Taufik. Professor Syed Nasiruddin Ahmed. Nasiruddin sir, are you with us? Professor ABM Abdul Salam. Salam sir, please. I have got you after two missed bullets. Thank you very much. Actually, this is a wonderful session today. I enjoyed very much. A lot of information, particularly Fatema Doza. She has given a nice, fabulous presentation. It was clear and lucid, including a nice voice, and a comprehensive presentation it was. I really enjoyed. I congratulate. Sir, ভালো শোনা যাচ্ছে না স্যার, আর একটু কাছে আসেন স্যার। I like to congratulate and thanks to Dr. Fatema. And regarding the use of CTA for identification from coronary to congenital heart disease. Actually, if you give me 30 seconds, one history I want to tell about the development of CT-angio in NICVD. When Professor Ullah installed this machine first time in NICVD, we congenital diagnosis could not do because there was no permission. At that time, Professor Mohammad was the head of the department. I talked with sir silently, sir, can we get this opportunity? But then I brought the protocol from Sunita Maheshwari from India, and actually there was a problem of heart rate control. But ultimately we could start with the Monwarul sir and as well as Dr. Fatema. So it was an excellent presentation, and he has covered actually coronary from coronary to structural interviews is better delineated. The conditions are better delineated by CT-angio, except where there is limitation is only hemodynamic. Go for CT cardiac and pulmonary angiogram. So this is my comment for the Dr. Fatema. And next, the unusual case, left atrial huge aneurysm. Actually, I have not seen such a case, but left atrial appendix closure, I have some training from Germany. But the thing is, whether it is indicated. Without indication, it is not wise to put any device anywhere.
So there is no arrhythmia, no formation. So it is Please make some comments. Monwar, স্যারকে একটা থ্যাঙ্কস দিতে হবে স্যার স্যারকে থ্যাঙ্কস তো স্যার শাফি প্রতিদিন দিচ্ছেন, আমরাও দিচ্ছি, সবসময় দিচ্ছি। ডাইরেক্টর আসার পরে আমরা তখন ফ্রি হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, আমাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিলেন স্যার যে এটা তোমরা ব্যবহার করতে পারো। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ডক্টর শাহানা জামান। Thank you, sir. Thank you, sir, for allowing me to সবসময় উনি খুব গুড প্রেজেন্টেশন দেন। আমি আজকে প্রেজেন্টেশন যথেষ্ট এনজয় করেছি। আর যেটা হচ্ছে গিয়ে ডক্টর রায়হান মাসুদ ভাইয়ের যে প্রেজেন্টেশনটা, তো ওনার আসলে এরকম কেস আমরা পাই না। আমরা হচ্ছে গিয়ে আমরা বাল্ক ইকো করি, কিন্তু এরকম আসলে আমরা কখনো দেখি নাই। কিন্তু যদি ভিউ গুলো একটু বেটার হতো, আর একটু সময় ধরে লুপগুলি দেখাতে, তাহলে আমাদের জন্য একটু বেটার হতো আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, দেয়া যাবে। থ্যাংক ইউ। ডক্টর নীলুফার ফাতেমা। Thank you, sir, for letting me to tell something. Eco workshop in every Friday. And about today's presentation, Dr. Fatema has done a very well prepared, good presentation. And we learned a lot about CT angiogram and CT, about cardiac CT. And this is the time modality in cardiac imaging. So we should at least learn the basic thing about all the modalities. Then we could interpret the reports of our patients. So if we are not doing CT, so that doesn't mean that we don't need to know about CT. We need to know about CT, basic information to betterment of our patient. And about Dr. Rowsan Masud Bhai, he has presented an excellent rare case, and I have seen this type of case for the first time of my life, and so interesting cases, which is a very good learning point. Thank you, sir. Thank you, thank you. Dr. Nishit Kumar Majumder from Rajshahi. Nishit da. So thank you. Thank you. Excellent presentation. Both presentations. I enjoyed very much. We cannot see you. Sorry. Right. Okay. I learned a lot, and I think it made me understood that the CTA it should be widely practiced in our country. This forum, it should be encouraged. Thank you. Thank you. Lieutenant Colonel Nijam. Nijam bhai, are you here? Probably no. Khalid Mohsin, sir. Yes, Monwarul, thank you giving me an opportunity once again. Actually, regarding this Rowsan's case, it is quite likely that this group of patients present with arrhythmia and thromboembolism, but this patient's presentation was a bit different.
scanner, number one. And regarding the radiation exposure, has it got any relation with the number of slices in terms of millisieverts? And how many dose of chest X-ray multiplied in a CT scan of coronary CT scan? So number of questions, be cautious appa. আচ্ছা, প্রথম প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে 64 সাইজ থেকে 360 কোনটাতে করা যাবে, তাই তো? তো এখন আসলে আমাদের দেশে তো শুরু হয়েছিল 12 সাইজ থেকে 16 সাইজ থেকে শুরু করে এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এবং শ্বাস টেনে শ্বাস বন্ধ করে রাখতে হয় এবং উইদিন ফিউ সেকেন্ডের মধ্যে ডায়াস্টোলিক ফেজে স্ক্যানটা হয়ে যায় এবং সেই কার্ডিয়াক সাইকেলের সেই সময়টুকুকে ধরেই পুরো ইমেজিং ইন্টারপ্রিটেশনটা আমরা করি। এখন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে স্লাইস নাম্বার যত বাড়বে তখন জিনিসটা কি হয় যে নাম্বার অফ ডিটেক্টরস, অ্যাকচুয়ালি স্লাইসের নাম্বার মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ডিটেক্টর কতগুলো বেশি। একটা মানুষের চারপাশে যদি 4টা ক্যামেরা থাকে, যতখানি রোগ ধরতে পারবে তার চারপাশে 8টা ক্যামেরা থাকলে তার সাথে বেশি পারবে, বিষয়টা এরকম। কিন্তু মডার্ন যে একটা জিনিস বোঝা গেল, তাহলে নিদেন পক্ষে 64 স্লাইস থেকে শুরু করে 32 অ্যানোমালি বা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের জন্য আমাদের ব্রেথ হোল্ডিং এর দরকার নেই। কিন্তু যখন আমরা রুট অফ অ্যাওর্টা দেখব, করোনারি আর্টারি দেখব, তখন অবশ্যই ব্রেথ হোল্ডিং করতে হবে। কেননা একটা কেস করেছিলাম আমি ডক্টর মোনারুল ইসলামের, সেটা হচ্ছে যে সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রামে সাইনাস অফ ভালসালভা দেখার জন্য। তো দেখা যায় যে ব্রেথ হোল্ড করতে না পারলে সেটা হচ্ছে একটা আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে সাইনাস ভালসালভা রাপচার কিংবা ফিশারিং এরকম মতো মনে হয়। তো স্লাইস যত বেশি হবে সময় তত কম লাগবে, এটাই নিয়ম। তো এই জন্য 64 অনওয়ার্ড হলে আমরা বলি যে সময়টা খুব কম লাগছে এবং ভালো হচ্ছে। এটা হলো প্রথম প্রশ্নের উত্তর। দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি ছিল? কনভেনশনাল অ্যাঞ্জিওগ্রামের চাইতেও অনেক বেশি লাগে এবং 15 থেকে 20 মিলিসিভার্ট পার সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম। কিন্তু এটা হলো এতদিন ধরে যেগুলো চলে আসছিল নর্মাল মাল্টিস্লাইস সিটি। তো আপনারা আসলে যেটা জানতে চাচ্ছেন, আমি যে জিনিসটা অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছিলাম ফিজিক্স, সেটাই জানতে চাচ্ছেন। খুব মানে আমি খুব পছন্দ করি, তো কোনো একদিন সুযোগ পেলে ফিজিক্সে সেই জিনিসগুলো বলা যাবে। সেটা হচ্ছে যে মাল্টিস্লাইস সিটিতে যখন এখন যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে কেভিপিটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর টোটাল ডোজ ক্যালকুলেশনে। তো এখন যেটা করা হয়, কেভি আমি যদি হাই কেভি দিই 120 কেভি, সেক্ষেত্রে টোটাল ডোজ অ্যাকুমুলেশন অনেক বেশি হবে। এখন কি করা হয়, এখন মিলিসিভার্টি নিয়ে আসা হয়েছে এবং এটা এই পরিমাণটা আরো অনেক কম যখন আমরা ডুয়েল এনার্জি বলে একটা কথা আছে, যে ডুয়েল এনার্জি একটা নতুন ধরনের না, বাংলাদেশে আসলে আমি জানি না, গরিব দেশ হলেও আপনি আশেপাশের সর্বত্রই কিন্তু খুব ভালো আধুনিক মানের মেশিন পাবেন। তো এখনকার যে মেশিনগুলো আছে 64 এর কমে তো কোথাও নাই, 64 থেকে অনওয়ার্ড যে মেশিনগুলো সেখানে সবখানেই অনেকখানি ডুয়েল এনার্জি আছে এবং এই ডুয়েল এনার্জিরও একটা রোল হচ্ছে যে সে কম ডোজকে কাজে লাগিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যে টোটাল ডোজ অ্যাকুমুলেশনটা খুব কম হয় এবং যার জন্য দেখা যায় যে আগের যে এবং আরো একটা খুব নতুন যে প্রযুক্তি সেটা হচ্ছে ডুয়েল সোর্স। ডুয়েল সোর্সটা হচ্ছে অত্যাধুনিক এবং এখানে বলা হয় যে ব্রেথ হোল্ডিং না করেও খুবই কম সময়ের মধ্যে উইদিন সেকেন্ডের মধ্যে হচ্ছে পেশেন্ট করতে পারবে। আপনার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে কতক্ষণ সময় লাগে। আসলে একটা সিঙ্গেল ব্রেথ হোল্ডেই 8 থেকে 10 সেকেন্ডে 64 স্লাইসের একটা সিটি স্ক্যান করে ফেলতে পারে। সেই স্ক্যানের সময়টুকু এতখানি কম। কিন্তু সময় যেটা অসুবিধা যেটা হয় সেটা হচ্ছে পেশেন্ট ব্রেথ হোল্ড করতে পারে না, অথবা মাঝখানে ছেড়ে দেয়, অথবা অ্যারিথমিয়া ডেভেলপ করে, এটার জন্য সমস্যাটা হয়। আদারওয়াইজ খুব তেমন সমস্যা নাই। হার্টবিট একটা প্রবলেম।
এটা প্রবলেম করে না, কিন্তু এর চাইতে বেশি হলে আমরা আর্টিফ্যাক্ট পাই। এটা হলো একটা বিষয়। এক্সরেতে কত লাগে বললেন না, একটা স্ট্যান্ডার্ড চেস্ট এক্সরেতে, সেটার সাথেই তো কম্পেয়ার করতে বললেন কত গুণ বেশি। স্ট্যান্ডার্ড চেস্ট এক্সরের ডোজ আমার এই মুহূর্তে মনে নাই, কিন্তু যেটুকু মনে আছে সেটা হচ্ছে যে একটা ডোজের একটা এক্সরে চাইতে একটা ইনভেসিভ অ্যাঞ্জিওগ্রামের চাইতে আসলে সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম কিছু বেশি। আচ্ছা, আমি বইয়ে পড়েছিলাম যে একটা স্ট্যান্ডার্ড চেস্ট এক্সরের চেয়ে 100 গুণ বেশি লাগে। যাই হোক, এখন হয়তো কমে আসছে। না, এখন সেরকম সুযোগ নাই, I এটা do অনেক agree আগে with হতে you. পারে। I এটা do- এই তো চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে যে টোটাল না আমি বলে দিলাম, বললেন। না হ্যাঁ 1-2 এর মধ্যে চলে আসছে। এখনকার সিটি আপনি 2 মিলিসিভার্টের মধ্যে চলে আসে টোটাল ডোজ। আচ্ছা, আমি খালেদ মহসিন স্যারের প্রশ্নের সাথে, যদিও আপা হচ্ছে রেডিওলজিস্ট, আমি এত টেকনিক্যাল কিছু জানি না। অ্যাজ এ কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে আমি যতটুকু জানি, অ্যাকচুয়ালি স্লাইসের যে বিষয়টা, 64 স্লাইস সিটি স্ক্যান এন্ড 320, অ্যাকচুয়ালি 64 স্লাইস সিটি যখন সার্কেল করে, এভরি রোটেশনে 4 সেন্টিমিটার কভার করে। আমরা যদি আমাদের হার্ট 12 থেকে 16 সেন্টিমিটার, যদি আমরা জেড এক্সিস চিন্তা করি, তাহলে 12 থেকে 16 সেন্টিমিটার। সো 64 আমি সিলেটে প্র্যাকটিস করি, সেটা 2 রোটেশন লাগে এবং 320 স্লাইস সিঙ্গেল রোটেশনে কভার করে। সো সময় খুবই কম লাগে। একটা জিনিস, আরেকটা জিনিস হচ্ছে রেডিয়েশন। আবার যেটা বললো, হয়তো একটু বড় পরিসরে আলোচনা হলে আরো ভালো হতো। আমরা সাধারণত 2টা প্রোটোকল ইউজ করি, একটা হচ্ছে রেট্রোস্পেক্টিভ আর একটা প্রসপেক্টিভ। রেট্রোস্পেক্টিভে ফুল সিস্টোল ডায়াস্টোল টোটালটাই রেডিয়েশন দেওয়া হয়, আর প্রসপেক্টিভে আমরা ডায়াস্টোলের একটা পার্টিকুলার ফেজ, যেখানে হার্ট ডায়াস্টোলে কুইসেন্ট থাকে, রিলেটিভলি কুইসেন্ট, হার্ট মুখ থাকে না, ওই জায়গাটা অ্যারাউন্ড 70 to 80% ফেজ অফ ডায়াস্টোল আমরা ওই সময় মিলিসিভার্টে you can take total complete coronary CT angiography, less than 1 millisievert, but not all the case. Depends upon the machine, technique, stable heart rate, low heart rate. Most of the case, prospective case jodi kora hoy, 1 to 2 millisievert is sufficient. But if you want to add functional parameters like ejection fraction, wall motion, then you have to do retrospective, or I mean systole and diastole whole phase you have to take. যদি আমি নেক্সট টাইমে সময় পাবো না, আরেকটা জিনিস আমি একটু বলি, আপাতত আরো সময় পাই না, এখানে কিন্তু সিটি পারফিউশনও দেখা যায়, কিন্তু আমরা সিটি নিয়ে আসছে। সো ভেরি মিনিমাম ইয়েতে এনার্জি বা রেডিয়েশনে কিন্তু আমরা ইনফরমেশন নিতে পারি। আমি এই সুযোগে আমি আরেকটু জিনিস বলে দিই, পরে হয়তো করা যাবে না। আমরা কিন্তু স্ট্যান্ড ইভালুয়েশন করতে পারি, কিন্তু আমরা কার্ডিওলজি যারা, আমাদের মনে রাখতে হবে সব স্ট্যান্ড কিন্তু ইভালুয়েবল না। সাধারণত দেখা গেছে 3 মিলিমিটার অর মোর সাইজের স্ট্যান্ড, প্রক্সিমাল স্ট্যান্ড আমরা খুব সহজেই ইভালুয়েবল, অ্যারাউন্ড 70% ইভালুয়েবল। বাট হোয়েন ইটস লেস দ্যান 3 মিলিমিটার, আই মিন 2.5 পর্যন্ত উই আর মোর অর লেস কমফোর্টেবল। 2.5 এর নিচে কিন্তু কোনো কেস পাঠানো যাবে না। ওকে, সেটাই বললাম। আরেকটা হচ্ছে বাইপাস গ্রাফট। বাইপাস গ্রাফট ইজ এক্সেলেন্ট ভিজুয়ালাইজেশন। আপনার যেটা বললো যে সেন্সিটিভিটি অলমোস্ট 100%, বাইপাস গ্রাফট, and after anastomosis and distal flow, it's nice. So if you want to evaluate the bypass graft, whether patient presents with atypical angina, you can easily refer patient for the bypass graft evaluation. Thank you. শেষ করে দেই, অ্যাকিউট চেস্ট পেইনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় অ্যাকিউট চেস্ট পেইন, সাসপেক্টেড অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম, পেশেন্টকে আমরা সিসুতে ভর্তি দেই, তারপর ট্রপোনিন করতে পাঠাই, তারপরে চেঞ্জ মনে হয়, আমরা উইদিন 20 to 30 মিনিটস এর মধ্যে সিটি স্ক্যান করে পেশেন্টকে কিন্তু একটা ডিসিশনে বসতে পারি এবং পেশেন্ট কিন্তু ডিসচার্জ হয়ে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে একটা বিশাল ইকোনমি বার্ডেন কিন্তু কমে যেতে পারে। যদি আমরা কার্ডিওলজিস্টরা ওইভাবে ওরিয়েন্টেড না সবাই, কিন্তু এখন এই সমস্ত লিটারেচার আসতেছে, আমরা যদি এইভাবে একটু মনোযোগ দিই এই সমস্ত জায়গাতে, তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষেত্রে ইনভেসিভ এনজিওগ্রামের উপর প্রেসার কমে যাবে। থ্যাংক ইউ। সেই ক্ষেত্রে দরকার একটা খুব আপ টু ডেট স্মার্ট সেটআপ, যেটা আমাদের এখনো নাই। চৌধুরী মেশকাত আহমেদ স্যার। আমি একটু কথা বলতে চাই।
সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু কন্ট্রাস্ট এটার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা? এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, আজকে আপনি প্রথম তো এটা নিয়ে অলরেডি অনেকেই দাবি জানাইছেন স্যারের কাছে। এটা গত আরো 2-1 বার আলোচনা হয়েছে। সেটা আমরা যেটা বলছিলাম যে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলা যে ওটার একটা অনুমোদন লাগে, ড্রাগটাকে যদি আমরা আমদানি করতে চাই, তো ওইটারই অনুমোদন নাই, রেজিস্ট্রেশন নাই, রেজিস্ট্রেশন করে আনতে হবে। তো ওইটা অবশ্য আমি বলেছিলাম গত ইতে যে আমি করবো, ইনিশিয়েট করবো, কিন্তু আমি এখন করি না, আমি আসলে ভুলেও গেছিলাম। রওশন এটা মনে করে যে ভালোই করলো। স্যার আমি যেহেতু স্যার না শুধু মানে দেশে যদি অ্যাভেলেবল হয় তাইলে হয়তো অনেকে এটা করতে পারবে। কাজে এটা স্যার বারবার মনে করে দিতে হলে আমি মনে করে দিতে পারি স্যার। পেশেন্ট আছে, কারণ স্যার আমি স্যার প্রতি মাসে অ্যাটলিস্ট 120 থেকে মানে 120 টু 150 স্যার স্ট্রেস করি। তো স্যার স্ট্রেসে তো এটা খুব লাগে, তো আমি ফিল করি, আর্জটা ফিল করি, কিন্তু স্যার সো মানে আমি স্যার বেশি ইউজ করতে পারবো আর কি যদি এটা থ্যাংক ইউ। আমি তো স্যারের মতো একটু পুরানো মানুষ, যেমন বাসার স্যার, আমিও ছাত্র, আপনার তো কেউ ছাত্র না। স্যার সম্পর্কে তো আমরা কিছু বলতে ইচ্ছা করে। স্যার খুব সুন্দর রেডিওলজি পড়াতেন আমাদের কিন্তু স্যার। আর স্যার রেডিওলজির পর প্রায় 25 বছর পর মনোয়ারের ছাত্র হয়েছে স্যার, ইকুয়াল জিনিসটা। ফাতেমার প্রেজেন্টেশন খুব ভালো, বাংলা খুব চমৎকার, খুবই ইমপ্রেসিভ। কন্টেন্ট গুলো অনেক বেশি ছিল, সে যদি প্র্যাকটিক্যালি এগুলো করে থাকে আমরা তো এখন স্বর্গে আসতে বলতে হবে। সত্যি সত্যি অজয়ের সাথে আমি গলা মিলাইতে চাই, সিটির প্রচুর ইন্ডিকেশন আছে, আমরা ইউজ করতে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন ইউরোপ হোক আর নাইস গাইডলাইন যেখানটাই হোক না কেন, সিটির ব্যবহার বাড়াইতে হবে। স্যার যদি একটা মাল্টি মডিউলার একটা কনফারেন্সের আয়োজন করে খুব ভালো হবে, কিন্তু কারণ অ্যাওয়ারনেস যদি আমরা না বাড়াই তাহলে কিন্তু কেউ বাড়াবে না। ইন্টারন্যাশনাল পয়সা আছে, ওরা বড় বড় কনফারেন্স করবে। স্যার যদি আমাদের এদিকে করেন তাহলে হয়তো এই সিটির ব্যবহারটা আমরা ভালো শিখতে পারবো। রওশন মাসুদের এই কথাটা শুনতে খুব ভালো লাগলো, কেউ 120টা স্ট্রেস করে, খুবই ভালো কথা। আর স্যার যদি আমাদের কন্ট্রাস্ট নিয়ে আসে আমরা তাহলে খুব ভালো করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি কথা দিয়েছিলাম যে বাসার স্যারের কথা শুনবো 5 মিনিট, কিন্তু স্যার কি আছেন? স্যার অত অ্যাকাস্টম না, আমাদের আসলে তখন শুনে নিলেও ভালো করতাম হয়তো। স্যার তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা শেষে চলে এসেছি, আপনি ক্লোজ করেন স্যার। আচ্ছা, so thank you very much to all of the participants, faculties and the presenters. আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো যে ডাক্তার ফাতেমা দোজা একটা ভিন্ন আঙ্গিকের একটা প্রেজেন্টেশন হলো আমাদের, যেটা যদিও এটা ফ্রাইডে ইকো, বাট ইকো nowadays it includes the others imaging। যে কোনো ইকো কনফারেন্সে ইকোকার্ডিওগ্রাফ and the allied techniques বলে কখনো and the multimodality image আয়োজন করেছে, এবং ফাতেমা দোজা আমাদেরকে কি বলে ঠকায় নাই। এই আয়োজনে তার উপস্থিতি আমাদেরকে অনেক লাভ করেছে, এবং বোঝা যায় যে এটা অনেক বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। কিন্তু ব্যাপার হয় যে আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট, যারা লিসেনার্স, যারা ফেলোস, তাদের ধৈর্যের দিকে আবার নজর রাখতে হয়। যে আমাদের একটা দোষ আছে যে আমরা আসলে এই যে এই সমস্ত আয়োজন করি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এটা আমরা তো আমাদের সময়, এটা মেশকাত আমার সাথে একমত হবে, আমাদের সময় বা মেশকাত তো আমাদের অনেক জুনিয়র আসলে, সে যদিও দাবি করে যে সিনিয়র হয়ে গেছে। তো এই আমাদের
লার্নিং এর সুবিধার জন্য আমাদেরকে বাইরে যেতে হতো। আমরা তো অনলাইনেও আমরা কিছু জানতে পারতাম না। আমরা ওই ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ওই যে তোমার মহাখালীতে, ওখানে ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা বিভিন্ন জার্নাল ঘেটে ঘেটে, বঙ্গবন্ধু লাইব্রেরিতে, বার্ডেমের লাইব্রেরিতে, আমার মনে আছে আমরা একটা থিসিসের জন্য এইভাবে দৌড়াদৌড়ি করি। ইট ওয়াজ অলসো এন ভেরি প্লেজেন্ট থিং যে আমরা এই যে মুভমেন্ট করতাম, কিন্তু এত ইজি ছিল না। এখন যত ইজি, কিন্তু এখন আবার ফেলোজরা একটু টাইম কম দিতে যাচ্ছে মনে হয়। কারণ সিটি অ্যানজিওগ্রাম এখন ডাক্তার ফাতেমা যদ্দূর বললো, আমার তো মনে হয় যে এরকম 5টা লেকচার হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে, তাই না? কিন্তু এই 5টা লেকচার দিয়ে ইন্টারেস্টিং করা, কারণ এই জিনিসটাকে আবার ইন্টারেস্টিং করা, এটা আমার মনে হয় যে ভেরি ডিফিকাল্ট। যতটুকু ইন্টারেস্ট পাবে হয়তো কয়েকজন পাবে, কিন্তু একটা যাদের উদ্দেশ্যে করা তো হইলো সেই ফিল্ড লেভেলে যারা নাকি সদ্য প্র্যাকটিস শুরু করছে, তারা হয়তো ভবিষ্যতে এই নতুন নলেজ গুলি, ইনফরমেশন গুলিকে আরো বেশি কাজে লাগাবে। তবে ইম্পর্টেন্ট হলো ইন্টারভেনশনের একটা সুবিধা হলো যে ক্যাথল্যাবের ছড়াছড়ি, এবং অ্যাকচুয়ালি তো করোনারি অ্যানজিওগ্রাম ইজ এ ভেরি ইজি প্রসিডিউর টু ডু। মানে এটা একটা প্রোটোটাইপ প্রসিডিউর, তো এটা একটা। তারপর হলো ইন্টারভেনশনটা যদি 20% বাদ দেই, বাকিগুলি হলো প্রোটোটাইপ। কাজে এটা জনপ্রিয় হয়ে গেছে, এটা ইজিয়ার হয়ে গেছে। দি কোম্পানিজ আর বিহাইন্ড দি থিংস, a lot of NICVD তে তারা জানো যে আমি NICVD ডাইরেক্টর হওয়ার 1 মাসের মধ্যে স্টেট এবং পেসমেকারের দাম আমি নির্ধারিত করে দিয়েছিলাম। যদি আমার মনে হয় না কেউ সাক্ষী আছে কিনা, অনেকে এটা ভুলেও গেছে হয়তো, কিন্তু আমি উইদিন 1 month I published the price list of the stents, but that was also very high. কিন্তু পরে যখন আবার আমিও ছিলাম ওই কমিটিতে, ডিজি অফিসিয়াল কমিটিতে বসে আমরা কিন্তু ওইটা হাফের মতো করে নিয়ে আসছি। বাট দ্যাট দি বেস NICVD তে যে আমরা প্রাইসিং করেছিলাম, দ্যাট ওয়াজ দি বেস যে এটার দাম আসলে কমানো সম্ভব, এবং এখন আপনি অনেক কমে আসছে। এরপরেও যে কোম্পানিজ ক্যান স্পেন্ড crores of money for the different conferences, সেই তুলনায় আমাদের সমস্ত জিনিসের ব্যাপারে আমাদের এক্সপার্টদের বিশেষ হাত থাকে না। এখানে বিজনেসম্যান and there is a certain persons, businessman, যে যারা গভর্নমেন্টকে সাপ্লাই দেয়, প্রাইভেট সেক্টর সাপ্লাই দেয়, they got involved। কাজে আমাদের কথা ওই মূল কোম্পানিগুলি শুনে না। কাজে দ্যাট ইজ এ ভেরি ড্রব্যাক যে আমাদের নন ইনভেসিং ইমেজিংটা যত ইমপ্রুভ করে আসা উচিত ছিল, এই দেশের তুলনায় তো আরো বেশি উচিত ছিল। আপনারা জানেন যে 2020 যে NST/SCS এর গাইডলাইন ইউরোপিয়ান এই যে কয়েক সপ্তাহ আগে বের করছে, এখানে কিন্তু সিটি অ্যানজিওগ্রাম ওই যে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশনস ফর দি রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন এর মধ্যে চলে আসছে, যেটা আগে একটা রিলায়েবিলিটিটা নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে, কারণ আমাদের অত ট্রেন পার্সোনাল আছে বলে আমার মনে হয় না, অত ডেডিকেটেড পার্সোনাল আছে বলে মনে হয় না। এটা একটা বললাম। তবুও ফাতেমা তোজাকে অশেষ ধন্যবাদ। she agreed to present a presentation in this forum. Dr. Rowsan Masud, the very uncommon presentation. আমার প্রফেসর M.A. জামান আমার ডাইরেক্ট টিচার ছিলেন, অনেকে হয়তো ভুলেও গেছে ওনার নাম, কিন্তু he was one time very charismatic person in the cardiology field. উনি বলতেন যে আনকমন ডিজিজ যদি আপনি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে না রাখেন, ইউ ক্যানট ডায়াগনোস
করলো অথবা ডক্টর অজয় আলোচনা করলো, মনোয়ার কন্ট্রিবিউট করলো, সেই আলোচনা একটা জিনিস। এই আনকমনলি একটা ইয়াঙ্গার পেশেন্ট একটা আনকমনলি একটা অ্যারিথমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করছে বা একটা এইগুলি আমরা অনেক সময় মাথা ঘামে কি করা যায়, তখন হয়তো আমাদের মাথায় থাকতে পারে যে এটা কি, এটা মানে ভেরি আনকমন জিনিস, এবং তখন হয়তো নাম্বার অফ দি ইও বেড়ে যাবে যে আইডেন্টিফাইং, যেটা মহেশকাত বললো যে 20 years or more than 20 years back they identified the case of the LA appendicular aneurysm. কাজে এই কথাগুলি আজকে আমার খুব এনজয়িং সেশন হয়েছে আমার বলতে হবে, একটা গতানুগতিক সেশনের আমার খুব স্ট্রং ফ্যাকাল্টি সবসময় এখানে জয়েন করে এবং পার্টিসিপেট করে, অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করে, এবং আই হোপ যে ইন দি ফিউচার অলসো যারা ফ্যাকাল্টি আছেন তারা অবশ্যই ভবিষ্যতে জয়েন করবে। মাসুদ জয়েন করবা, ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট ইন দি ডিসকাশন, নট অনলি বাই দি কন্ট্রিবিউট ডক্টর ফাতেমাকেও বলি যে কখনো জয়েন করবেন, কারণ ইউ ক্যান অলসো কন্ট্রিবিউট যে এটা ইকোকার্ডিওগ্রাফির সাথে এটা এইভাবেও হতে পারে। আর আমরা ভবিষ্যতে অন্যান্য ইমেজিং নিয়েও কথা বলবো, এর মধ্যে হয়তো আবারও সিটি অ্যানজিওগ্রামের কোনো প্রসঙ্গ আসবে, সিএমআর এর প্রসঙ্গ আসবে, আমরা এমপিআই স্ট্রেনিকো নিয়ে আমরা সেশন বেসিক্স এন্ড দি ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেবিলিটি নিয়ে আমরা প্রেজেন্ট করব। ওই হোপ যা অন্যদেরকে একটু জানিয়ে দিবেন, কারণ স্ট্রেনিকো আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এটা আমরা হয়তো এখনো একটু শাই ফিল করি স্ট্রেনিকো করার জন্য। যে স্যার স্ট্রেনিকোর স্যার আছে, কোর্স আছে স্যার? না, যাই হোক আমাদের কোর্স তো আছে সবকিছু, মানে আমরা যদি অ্যাওয়ারনেসটা বিল্ড করতে পারি, there will be certain persons who will go to the committed to that sort of echocardiography. এটা আমার হলো আইডিয়া। যে এই প্রোগ্রামের সাথে থাকার আহ্বান জানাই সবাইকে, ধন্যবাদ। আবারও বেক্সিমকো ফার্মাকে ধন্যবাদ দেই তাদের কনস্ট্যান্ট সাপোর্ট টু অর্গানাইজ দিস প্রোগ্রাম, আর ডক্টর মনোয়ারকে ধন্যবাদ যে হি টেকস অল দি পেইনস টু কন্ডাক্ট দিস সেশনস। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাকেও ধন্যবাদ স্যার, আপনাকেও ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ অল। আজকে ঈদে মিলাদুন্নবী, জি স্যার, সবাইকে মোবারকবাদ দেই।